Ahora sí, sí. No. Buenas noches, buenas tardes a toda la gente que ya se anda conectando. Ahí le encargamos unos shares, likes, que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook. We're live on Facebook and YouTube, en el Chokorreo en las páginas. También tenemos todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts, Instagram. Todavía no hay OnlyFans. Pero ya viene. Pero ya viene coming soon. I see what you did there. Coming soon? Coming soon. Ah, okay. C-U-M-M. C-U-M-M. Saludos a todos. Feliz juevesitos. Y andamos echando unos tragos. Feliz jueves a todos. Esta noche estamos aquí con los compadres de La Vivencia Norteña. Saludos. Saludos a toda la gente. Por ahí le encargamos shares. Shares and likes. Ahí, y ya saben que el chat está totalmente abierto. Aquí se ven los comentarios que van a mandar. Saludos y ya con mucho gusto ya saben. Empezamos, guys. ¿Cómo anda? Anda mi compadre Alonso, ¿ah? Andamos. Gracias por la invitación, compa Max. Definitely, bro. Ya teníamos ganas de venir a visitarte acá por estos rumbos y pues por fin se hizo con nuevo proyecto, ¿verdad? Yes. Caras conocidas, proyecto nuevo, pero de todos modos pues se agradece la invitación. Of course. Nos conocemos de los escenarios de en las andancias y todo eso, de las noches, las desveladas. Yes, sir. Y pues ahora sí podemos platicar un poquito más íntimo acerca de, pues, del eclipse, de todo lo que tú quieras. Sí, eso sí, del eclipse que apenas pasó también. Man, ha pasado un chingo de tiempo. La última vez que nos vimos fue en last summer. Andamos en el evento de San Juan Bautista, la gente de Michoacán. Eso, saludos para compa Michoacán. Jay Coyotón, que andaban, nosotros tocamos temprano y ustedes ya casi para cerrar el evento. Ahí nos topamos, echamos unas rolas. Pero pues ya es nuevo proyecto. Ahorita hablamos también de la base. Aquí está mi primo Saúl. También que viene de otra agrupación. Entonces cuando vi el cuadro y vi todo que estaba... Porque primero cuando te saliste se llevaron a mi compa Raúl. Shout out al compa Raúl. Shout out. y creo que te pregunté if you were going to take a break. You had told me you were going to take a break. And then, a couple months later, you guys started posting, And I was like, I had to beg him for months. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahorita hablamos quién fue el culpable de armar el cuadro y todo ese pedo. Pero, pues mira, no te creas. La cosa es de que, pues, es que ahí como uno tiene en la mente, me imagino, como músico, siempre tienes en la mente de que I'm gonna take a break. O hay unos que dicen, I'm gonna retire, right? Pero no, güey, pasa algo. Mira, es la mentira más grande, bro. La mentira más grande del mundo viene de un músico cuando dice que ya se va a retirar, que ya va a descansar. Conozco a varios, Adolfo, que dijeron que también ya terminaron. I'm done, I just want to take some time for myself. Y honestamente eso nomás dura lo que haciendo si acaso un mes, bro. Yeah. Si acaso un mes, porque pues uno trae adentro lo que haciendo el instinto de músico y pues especialmente cuando tienes compañeros poquito más joven que tú, poquito, no, cuando tienes compañeros más joven que tú, que ellos todavía tienen esas ganas de darle, y pues personas que todavía te quieren pushar a ti para que tú también le sigas, ¿me entiendes? Pues eso aún hace tu retiro, o sea, más difícil, ¿me entiendes? De la música. And I think también en el principio dices, estás hasta aquí, güey. De tanto desmadre, cosas personales, el grupo, las vibras cambian o que discusiones, ya no hay arreglos, son como cuando tienes novia o, hay problemas y si ya no funciona, right? Y llegas a tu casa el primer fin de semana, estás como que, qué toda madre, ¿verdad? Después sigue otro fin de semana y sigue otro, y you start going through withdrawals, bro. Bro, la neta, las ojeras se me quitaron, bro. Yeah. En los 5 o 6 meses, bro. Gracias, bro. Me metí al gym, bajé de peso, se me quitaron las ojeras. Pero pues ahorita vamos otra vez de nuevo, bro. Igual que el divorcio, igualito. Sí. Se divorció de un lado, no se crea. No, sí, yo mi retiro duró, digamos, así que ¿cuándo tocamos a mi compa Alonso? Apenas yo lo conocí en noviembre. Nos fue a echar la mano, fuimos a una boda a Las Vegas. Ahí con los amigos de Saxeño, saludos a los compadres que andan por ahí todavía. Hay cada quien por su lado ya. Saludos. Y
pues como que conectamos chido, pues, y por eso se puede decir que por eso ando acá con estos chavalones. Pero fue en noviembre, creo que la última tocada con estos chavos fue en enero. Y aquí iniciamos, ¿qué? ¿Hace un mes? Pues ¿Hasta tocar, no? tocar en marzo, sí, hace como unas 3 semanas, bro. O sea, yo duré que 2, 3 meses y para mí fue como que sentía que era un chingo, no hallaba qué hacer el fin de semana. Era Es como que así es, te empieza la picazón, no estás acostumbrado a dormirte a las 10 de la noche en un sábado, No. Entonces, ¿qué estás acostado? Tócame, chingada madre, ¿qué hago? O veo una serie, No sabía cuántas veo el películas podía ver pinche el fin de semana. TikTok, ¿o qué? Rompía récord de, esta semana va a haber más. Se puso a ver las novelas, más Sí, bien, ya. sí, la de Sortilegio y todo eso, bro. A la madre, esas no me las sé yo. ¡Gaviota! Yo supe la de RBD y luego de allá para acá. Sí. En Netflix ahí están todas las viejitas para recordar bellos tiempos de la juventud, ¿no? Sí, bro, pero mira, nomás tiene Go que for ver it, una go for persona, it. bro. Tiene que ver una persona que te diga, bro, vamos a darle, para que como que para que empiece otra vez a dar lo que está haciendo spark la back, mente. ¿no? Exactly, for the spark to come back. Y pues honestamente, bro, nos podemos ir ahorita en detalle si quieres, pero como dice Yeah. aquí el primo Saúl, de la salida de nuestro grupo anterior, saludos ahí a los amigos del conjunto arroyero también Salud a los que les viejones. mandamos saludos. Cuando nos salimos de la agrupación, en realidad, o sea, en mí, Ujú. yo no tenía planes de seguir, pero pues, como te digo, aquí mis compañeros tenían ganas. En ese transcurso también, les fui a ayudar a los compas de Saxteño. Conocí, más a Saúl. Y pues honestamente hicimos como buen click. ¿Me Fue entiendes? amor a primera vista. Sí, Sí, ándale. Y lo que pasa en Las Lo que Vegas pasa en Las se Vegas. Se queda en Ah, Las ya. Vegas, sí, sí, Hombre. No, y honestamente, ya después de que lo conocí a él y ya platicando aquí con los chavos que querían iniciar un proyecto, yo ya tenía a Saúl en la mira. Ok. Porque yo también para ese entonces ya sabía que también Saxteño tal vez tenían planes de hacer sus propios Pues es planes. que hasta hicieron evento, ¿verdad, primo? De que ya la despedida y eso- luego había más tocadas. Dije, ah, chicos, No, es que... Dijera, al último dijo mi Psych. mamá que no. O No, sea, sí estuvo un poquito ahí medio... Hubo controversia en ese día porque sí, no fue... Fue como que la mitad sabía que era la última y la otra mitad no sabíamos. O sea que yo me enteré que era la última cuando lo vi en el post ahí que... La Despedida. despedida. Dile, Dije, primo, "Ah, no me llegó cabrón". el fax. Sí, no, yo no sabía. No es que me molestara, pero tampoco lo tomé muy bonito. Le digo, hey, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ya, al último pusieron uno, ¿cómo dice? La despedida del año le arreglaron ahí, que la despedida, pero la última tocada del año, algo así. Es que había planes de seguir, pero sí estaba la cosa sí estaba un poquito muy, ¿cómo se dice? ¿Tensa? No No, tensa, no. sino que no había Muy pláticas. estable. Sí. Casi no nos veíamos, ya casi no estábamos En los ensayando, ya nos ensayos, sí. estábamos viendo, entonces no había manera de platicarlo bien. Básicamente nos veíamos el ratito de la tocada y pues sabes que no hay mucha chance de platicar, o sea, pues no hay tiempo. Entonces, al último se trató Arreglar. de empezar otra vez, juntar gente, pero Está fue muy güey. difícil. Sí, está Y aparte difícil. ya es como, pues ya no es igual, ya es como totalmente nuevos integrantes, nuevo todo, y el toque ya no es igual, es todo. La vibra, o sea, No, la no. vibra ya cuando la estableces ya con un cuadro con el que ya compartiste ya tiempo, años y todo eso, y así no hay, ya no sientes la vibra, pues ya honestamente está muy difícil de poder seguir Yeah. bajo los mismos términos en un proyecto. De hecho, a Alonso lo habíamos invitado para acá, para Saxteño también. Ah, ¿ves? Nos queríamos jalar a Alonso. Creo que- no sé si usted sabe, también Charlie me había contactado a mí. Creo que también sí. también Sí, se vino para allá. sí, comentó. O sea que ahí andábamos como que aventando la pelotita y, No, pues es ¿Quién que ganaba es la lo que batalla? estábamos hablando ahorita Y al- de así se lo que acomodó. sucedió aquí en Chicago, que fue, pues con los pocos que hemos hablado, I call it the draft 2024, Yeah. you know? Porque, pues sí, hubo varios cambios, o sea, ¿Varios? varios, sí. ¿Varios? yo un pensaba chingo. que... No, Yo honestamente la nunca culpa de pensé eso? que nos fuera a tocar a nosotros. Honestamente, yo no lo veía venir. o sea, no es nada malo porque pasa cada año. Los que saben o la musicada que ya tenemos años en esto, aquí más en Chicago, sabemos cómo está el pedo y pues es parte de, you know, it's like de un grupo salen dos Cambia el o- clima y cambia también el clima Yeah, porque dentro you de la take a música. break, you Yeah. get time to actually
think about what's happening, you know, si me conviene estar aquí, ya no estoy tan a gusto, prefiero empezar desde cero. Hay unos que prefieren quedarse donde están, you know, they're fine and it's respectable. Y más que nada que pues cuando eres músico local pues no hay contrato y yo creo que hablando bien o diciendo, hey, ¿sabes qué? It's my time to leave. No tienes por qué dar explicaciones a veces, güey. No, o sea, it's time for you to go, be mature about it and just go, you know? Like, Yeah. dejarlos ir tampoco no hay por qué tener tanto rencor porque sí pasa. Para acá y sí que no. Pero pues nos vamos a ver en los escenarios, Oh, bro. yeah. Cuando hay estos piques, güey, los promotores, boom, hey, un versus, Un let's versus, go, no, you know, yeah. like, come on, yeah, it happens, Hasta güey. parece que Let's be honest, bro. conoces. Yeah, bro. Like, there's nothing wrong with it either, man. Es parte del Yeah. show, güey. La gente le gusta la caca y a veces hay que embarrarse, güey. Eso. You know? Yeah, güey. Exactamente, güey. O sea, no hay nada sé qué. malo, güey, de eso. Y a la madre. Y pues es parte de, güey. So, I mean, at the end of the day, es lo que es. Y hubo cambios y pues ahorita está el cuadro. Y ahorita hablamos porque mucha gente puede decir, es que ellos ya lo tenían abajo del agua, you know? You guys had it in plan. Y a veces no es así, güey. You know, es como los guys saludos a los guys de Nervantes también, cuando ellos se salieron. Saludos, También no saludos. tenía Rayos. planes y de Willy repente, Goat. hey, hay que hacer algo y pues uno como que sí, uno que no, y dices, no, pues chinga su madre, son mis camaradas, eran la base, estaba la batería y la tuba y el segunda voz, o sea, no tenían planes de seguir y al último armaron el grupo, so, a veces it's not like, oh, we were planning this shit behind their back or anything, Yeah, yeah, it's just como que me salí yo y luego se salió el otro y luego salió el otro y hablamos y se hizo el cuadro, you know, es parte de, güey. Y lo que pasa también aquí en Chicago es de que hay muchos, pero muchos músicos buenos y chingones, bro. Yeah, bro. O sea, la mera neta, o sea, sobra el talento aquí en Chicago. Ya, o sea, lo que pasa aquí en Chicago no puede suceder sin ofender, ¿verdad? Como digamos maybe en Kansas o en Wisconsin o en Indiana, ¿me entiendes? O sea, lo que es aquí el mercado de Chicago es de que hay muy, muy buenos músicos que se pueden hacer otros proyectos, ¿me entiendes? Y todavía seguir con un buen, o sea, con un buen cuadro, ¿me entiendes? Yeah, exactly. So, I mean, es una espada de doble filo, ¿me entiendes? Porque ya, se desbaratan grupos, pero igual, o sea, se forman otros grupos igual de buenos, ¿me Yeah, entiendes? exactly. Como dices tú, es la juventud, bro, la nueva era, you know, la era de nosotros, puedes decir, nosotros somos más grandes, pero viene, you know, 2, 3 years before, you know, después, porque nosotros somos más grandes. Entonces llega la segunda generación, tercera generación de músicos y se cuadra. Y so you can see a 35-year-old, 33-year-old, 30-year-old playing with the 18-year-old juntos en un grupo porque es la nueva generación de músicos. Y a veces cuando se arman otra vez los grupos ya conocidos, dices, este morro no lo conozco. A veces vienen de Rockford, a veces vienen Yeah. de Indiana. ¿Y por qué? Porque, como dices tú, aquí en Chicago es la mata de la música del Midwest, se puede decir, you know? Exactamente, bro. O sea, así como yo no conocía lo que haciendo como el mercado de Rockford, como lo dijiste ahorita, hasta que conocí a Angelito. Igual conocimos a nuestros otros compañeros que les mandamos saludos que no pudieron venir. A Saludos. Luis, a Mike, y a Nelo. Pero Luis y Mike viven también de por allá, ¿me entiendes? Yeah. Y poco a poquito empezamos a escuchar de varios grupos de allá del área de Rockford, de Belvedere, Ujú. que muy buenos músicos, de hecho, norteño sax y todo eso. Y así es como tú, como que te vas abriendo tú más la mente de que, like, holy crap, like, no es nomás aquí en Chicago, ¿me entiendes? Los suburbios, todo lo Los alrededor. suburbios y todo, exactamente. Everything, bro. Yeah, exactly. Pero ahorita hablamos de cada uno de los que vinieron porque son varios en total. ¿Cuántos son? ¿7, 6? Somos Somos 7. 7. And everybody has their trayectoria, bro. I know Ángel, desde que estaba con sus jefes, sus Yeah, tíos, yeah, su jefe, un saludo a yeah. la Saludos ahí familia a la Zúñiga. familia. Don Saludos, July. sí. July, troquero locochón. And, y, o sea, tú vienes de una generación, ya segunda generación de Yeah, yeah, músicos y desde morro, you know, Yeah. we're talking about tequila days, pre-COVID, Oh, yeah, 2017, yeah. 16, 17. Yeah. And, you know, tú estuviste con Alerta Cero, right? You were on tour, es músico de gira. Mi primo Saúl también viene desde México, músico, familia músicos. Entonces, eso cuando vi yo personalmente, cuando vi el cuadro, dije,
fuck, this is gonna be good, bro. And I reached out to you because obviamente, pues, cuando pasan esas cosas, la gente quiere saber qué pedo, you know. Y obviamente, Claro pues ya que nos sí. conocemos Y y, hay mucho pedo. y ya el grupo que donde estaban anterior ya habían venido. So, you know, it's only logical for me to invite you guys, you know, because it's aparte de que estaban allá, o sea, this is a new project, you know. I always like, you know, the mics are open for everybody that wants to come in. Hay muchos grupos that reached out y cuadramos fechas y hacemos y me gusta también invitar y el que guste venir, ya se la saben, aquí estamos para los mics. Y lo chingón que you guys are here today, you know. No hay muchas gracias, bro. Y es apenas lo comienzo, como me habías dicho que tienen apenas unas semanas que empezaron ya oficialmente tocando en vivo, aunque dijera, se tomaron su tiempo para ensayar bien, me imagino que eso habla muy bien de lo que viene atrás del grupo, porque pues estando ustedes tres que estaban en una agrupación juntos not too long ago, you guys could have said, hey, let's do it next week. Take a picture one day. Hey, we need it ASAP. In less than a month, you guys are gigging already, you know? Or you guys are gigging without a picture and without a name y la chingada, you know? Grupo sorpresa. Ajá, Simón, with a shadow. With a So shadow much of shadow, la bro. maquinaria. Agarran la Exactly, foto de la bro. maquinaria y le ponen Exactamente. shadow. Le ponen shadow y nomás le... Con 7 shadows. Yeah. Y esas, you know, así pasa, bro, pero ustedes, por lo visto, I mean, you guys have a structure where you guys want to do it your way, and that's what you guys did, you know. Se tomaron el tiempo para ensayar, armar bien el cuadro y empezar a chambear. Pues honestamente, pues como en todo vas aprendiendo. O sea, Saúl, o sea, tiene su aprendizaje de sus experiencias. Aquí mis chavos también, yo en lo personal también. So como que cada vez quieres estar haciendo algo un poquito diferente, tal vez más estructurado, tomar las cosas buenas que aprendiste de tus experiencias, ¿verdad? Yeah. Tomar las cosas buenas, utilizarlas y descartar lo malo y para que no se vuelva a repetir y para otra vez no poder crear lo que va haciendo lo que va haciendo you know, ese Ay, mam. ese disgusto, ¿me entiendes? Compa Luis. A ver, vamos a Saludos ver. por el Vamos compa a ver, Luis, hombre. Hay varios. Mira, ya llegaron los comentarios al 100. Dice Dolores Zúñiga, saludos. Dice Fabián Ruiz, dice, son todos los grupos, bro. Saludos. Y es lo que Baby. estábamos hablando hace un rato. Dice, saludos para los coworker. Para el Saludos, Tala. coworker. Saludos. Rafa Nava, saludos a los De guys. Rafita. Hey. Norteña Ey, Stacks, dice, yeah. De los Garcías, Diego dice, hell no, people don't like that shit, but you gotta deal with it. Me imagino que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sammy, saludos. Saludos, Sammy. Saludos. Ahí está, saludos Jennifer Zúñiga, mi compa Julio, saludazo a brother? la familia El Zúñiga. troquero locochón. Marta Pérez dice, saludos para todos. Mi Es compa mamá. Luis, saludos al equipo, espero que estar con ustedes para la next. Ese Ahí está Luis. la- Raúl, saludazos. Para la next, compadre. Ese Abelito. Most likely there's gonna be a part 2 for sure, bro. No, pues Entonces, hay que estar bien pilas. Saludos a mi compa Raúl. Saludos a todos. Entonces, ese es lo que estamos hablando ahorita de lo que ya se viene. And basically the whole structure for you guys. Entonces, how long you been playing bass o cómo llegas al Norteño Sax? Because, yeah. pues ya tienes tiempo, so. Sí, bro. Pues yo ya tengo, creo que como 20, 21 años ya en lo que haciendo en la musicada, man, por mi papá. Y yo llegué aquí llegué a Chicago en el 2002 cuando estaba el duranguense, o sea, empezando. Mi papá toca el bass y yo empecé a tocar lo que haciendo los teclados, ¿verdad? Los teclados de lo que haciendo el duranguense y todo ese rollo. No va como hasta en el 2011 que nos integramos a un grupo norteño allá en Aurora. Empecé a tocar el acordeón, de hecho. Perro. Yeah, Entonces, toqué el acordeón y a como se fueron cambiando las cosas, se salían unos, entraban otros y todo eso. I found myself in the bass, you know. O sea, ya después de varios cambios estuve en el bass, ¿me entiendes? Y que eso fue ya como en el 2012, 2013. ok. Y desde entonces, o sea, he estado tocando el bass ya a través de varios proyectos.
y pues últimamente hasta Name llegar a aquí. few bands that you were with before. En la era Man. duranguense Here te we tocó go. andar de Yeah, gira man. también o a ver. Hay tiempo, hay tiempo. Saca el bicho. Loading, ahorita, va, loading. saca la pinche lista hasta allá. Vas a necesitar another day for that one. Yeah, that's a whole episode for Y Alonso. sí, bro. No, yeah, man. So, En el duranguense, ¿a dónde andabas? en el duranguense, Holy shit. anduve con la banda Sierra. Okay. Antes de eso anduve con un grupo musical con mis primos. Nos llamábamos Cerritos Musical, que de hecho, no sé si conocen a Ricardo Rincón, el de Chema, el Oh, okay, saxofonista. yes. Él era nuestro baterista. Okay. Saludos, Ricky. No chingue, no chingue. Sí, ¿en serio? Qué pequeño es el mundo. Hasta yo toqué con Ricky. Ah, ¿en serio? Yeah, Ok, there you go. eso ya ves. No, Ricardo es famoso. Y luego anduve con la banda Sierra, órale. No hay pedo, primo. Ahí es- Anduve con la banda Sierra ya varios años. Y de ahí me fui por muy poco tiempo con mis amigos de Ambición Musical ahí en Aurora. Okay, Y luego sí, sí. de ahí eso ya fue mi último grupo duranguense. Was Ambición where el vocalista de Nueva Raza was? Yes, Freddy. Yeah, Yeah. Freddy, Saludos, yes. Freddy. Saludos, Freddy. Mi Yeah. compa Freddy Aguilar. Oye, ¿te tocó tocar con Freddy, andar con Sí. Freddy? Oh, Okay, yeah, okay, absolutely, man. okay. So ahí anduve como por un año y Okay. todavía me tocó andar con él. Y luego ya después ahí formamos lo que haciendo Armada, que era durante el tiempo que andaba Causa y Efecto, que andaba Estilo Especial, o sea, en esa época, Escuela de Rancho, obvio. Okay. En esa época empezamos Armada y éramos como mitad norteño sax y mitad ¿cómo se llaman? Corridos Chacas alterados. alterados, exactly, yes, yes. exactly, alterados, ¿me entiendes? Corrido romántico. Todavía no. Corridos light. Yeah. Corridos light, yeah, man. Corridos light. Y pues ya de ahí nos evolucionaba casi el mismo cuadro. En ese Yeah. grupo andaba con el compa Fonsi. Oh, shit, I okay. was with Fonsi, ¿Norteñísimo? no, con Armada, que iniciamos ese proyecto. He left and then ahí like we restructured the group y nos convertimos en Elemento Norteño y ahí ya éramos like 100% norteño sax. Oh, okay, So okay. ahí ya es And that's like that was like the Aurora scene, right? yeah, it was Because we were all from Aurora, bro. Yeah. So todos éramos de Aurora. Y pues ya de ahí pues ya le dimos un buen rato. Ya después de ahí estuve con Carnales de la Sierra. yeah, So I okay. did that for about a year or two. Igual because me salía, I was taking a break and then it's like, Sí, no era mentira, pues, you ¿va? know, He was like, let me just say I'm gonna Yeah, take a man. break and Hey, I'll go somewhere else. 20 years, man. 20, Yeah. 21 years, man. Y gracias a Dios que, like, si me salgo de los grupos, like, you know, like, la gente, like, me busca, ¿me entiendes? Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido por eso, ¿me entiendes? Porque, honestamente, si la gente no me tomara en consideración, like, I would have been done a long time ago, bro. ¿Me entiendes? I would have been chilling, I would have been done a long time ago. Pero, por una razón u otra, ¿me entiendes? A mí me gusta llevarme bien con la gente y todo ese rollo. Y luego, I meet Ricky Mena. Okay. And then, like, that's where, like, he gets me into Arroyero. And then that's where I meet these fuckers. And then, that's where That's where it goes. ahí donde le damos un buen rato. Yeah. ¿Me entiendes? What was it, like a 2-year span? It was like a 2.5, bro. 2.5, right? Yeah, Yeah. 2.5. It was a good while. porque- Ya casi llegamos al tercer año. Yeah, it was like 2.5 years, bro. Y honestamente, like, en esa agrupación, en lo personal, like, sí aprendimos, like, un chingo, ¿me entiendes? Aprendimos lo que va haciendo, o sea, un manejo del grupo con más, con más exigencia, porque, pues, teníamos que grabar y pudimos hacer music videos. We're really proud. O sea, nosotros, bueno, hablo por mí mismo, no sé mis compañeros cómo se sientan ellos, pero I'm really proud of like what we did, ¿me entiendes? As far as like all of the recordings that we did, we hit like 2 million plus in streams, like, that type of stuff, ¿me entiendes? So like todo eso like lo guardamos como accomplishments.
Y aparte, you put it in your archive, bro. That's Yeah, like your exactly. your resume. Ándale. You Exactly, know? man. Sí, You sí. know, we're gonna end up one day, you know, just at home or whatever, you know, Your in kids, 20 years bro, or whatever. your kids. Exactly. Once you like, you Yeah. have your girl. When you have a girlfriend is one thing, but once you have your wife and your kids, you're like, oh, this is what I did, and you put YouTube, and you're like, they're like, that was you back then. Well, yeah, dude. Let me tell you, man. Mi niña de 5 años, bro. She loves playing the music video where I get slapped. Oh, Oh my ¿Por qué, God, man. El video musical donde me dan la cachetada, bro. Mhm. Man, dude, she loves playing it. She's like, ¿qué pasó, papi? ¿Por qué te pegan? ¿Por qué te pegan? And then my wife's like, oh, porque se portó mal, bro. You know what I mean? And then she'll rewind it and then she'll play it again, bro. And it's like, Just yeah, put on the loop. Just on a loop, yeah, exactly. But it was fun, man. Honestamente, dude, like, those are not getting slapped, experiences. but, you know, The the group. bro. experience, the experience of doing the music videos, bro. It's a whole No, different sí. ball game. The recordings también. Mira, te you voy a know? decir una cosa, bro. Cuando íbamos a empezar, cuando iba a entrar con Arroyero, me acuerdo que tuve una plática con mi esposa y ella me dice, like, are you sure? Like, are you sure you're gonna, you know, quieres entrar otra vez de nuevo a todo este rollo y bla, bla, bla? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo que tengo muchas ganas, le dije, es de pertenecer a un proyecto donde puedan grabar, tener su música en Spotify, grabar lives, grabar music videos. Like, I wanted that experience, bro. Y pues honestamente, like, se realizó con Conjunto Arroyero, bro. I Yeah. mean, la mera verdad se realizó. Que, I mean, I feel like, I feel good, you know? I feel Yeah. complete, you know? You're proud of what you accomplished there. Yeah, exactly. Yeah. That's- I don't know about better. these dumbasses. No, pues esta apenas, esta apenas va I think empezando, if it bro. wasn't for us, you probably wouldn't have lasted that long. I don't know, man. I don't know. Hey, I don't know. I got out and then they got out, so Mm, te what does that say, bro? siguieron. Yeah. Hey, but who brought you back? Saúl. Oh, y Better lo call siento, Saúl. lo siento. Era de ustedes. So it's been a while then, bro. Ya varios Too años. long, bro. Honestamente. No, pues, y pues todavía traes pila, pues por lo visto, you know. Te ves trae pila. I mean, if you were gonna seguimos. take a break and you come back, you know, a couple months later, then todavía hay pila, the spark and the flame is still there, Seguimos you know. aguantando, bro. Yeah, Honestamente, bro. man. Y pues como dijera, se puede decir que pues this is part of you, you know, you're one of the socios, o se puede decir the owners and los que iniciaron este proyecto along with the guys, y pues es cuando ya es uno cuando empieza, en vez de ser un employee or you getting invited in, you can call the shots, you know, your vote is gonna matter, bro, more than where donde andabas, you know, or shit like that. Y es como que dices, oh, I would have done it this way. And you can try it now, you know? Now the vote is going to count way more. And it's okay for trial and error, you know? Stuff like that. So the liberty is it's really different now. I'm assuming for you guys, you know? Oh, yeah. Pues sí, y luego, pues, it's a learning experience más que nada. I mean, like, con Angelito, like, quisimos Be iniciar... careful, be careful. What are you gonna say? quisimos iniciar esto, ¿verdad? ¿Me entiendes? Quisimos iniciar este proyecto y pues honestamente, like, we wanted to, like, my whole goal is for him to kind of get that exposure, you know, as far as lo que son las chingas de traer un grupo, ¿me entiendes? Para que le Ajá, beneficie ándale. a él, ¿me entiendes? Pinchy. Como dice Peter Parker's uncle with the big with power comes Big responsibility? Yeah, Yeah. ahí está. Mi compa Ángel, let's go ahí con mi compa Ángel aquí para que Well, I don't know about power, todavía me lo chingo. Just ripped him. a ver, mi compadre Ángel aquí va a platicar porque trae trayectoria. La última vez que estaba en la otra agrupación no vino, so ahora sí se puede Oh, desquitar no, I mean, the mic's all yours, bro. yo no tengo tanto tiempo en esto. I mean, playing, sí, like, desde morrillo. No, o sea, mamón. No, like, playing, sí tengo rato, right? Desde, like, los 11, 12, yo creo. Last year, bro. Yeah, right? Apenas el año pasado. If only y'all knew my age. Yeah. But, I mean, Le tocamos en la primera comunión last week, bro. I started with my dad's family, with my uncles, and then
after that, it was just right off the bat, Arroyero luego. Because, ¿cómo se llamaba la agrupación de Dinastía Cordero. Cordero? Yes, sir, bro. Y shout out to your little Cordero. brother, bro. Ahí salió una foto Yes. promocional y todo También con el anda, saco yeah. también. También anda ahí ya el canijo. He likes la música también. I guess it runs in the family for Yeah, sure. for sure, man. Yeah, once I remember, got so. into So you the started Arroyero. when you were like 11, you said? Yeah, like 10, 11. What did you start with? Accordion. Has it always been accordion or Accordion for sure. I know a little bit of bass. I mean, sí me hallo, dos que tres. No como el maestro acá, ¿verdad? Pero mis respetos. That's like I told him. When I was like bugging him about the project, yo le decía, bro, like, and he could correct me, pero yo le decía a él, I was like, bro, like, it's because Alan's on the bass. I'm like, yo Trae el veo un toque, pinche trae- futuro en él, like, on the bass, bro. It's like, damn, te mojas? casi. Hey, es que, dude, it makes a big Oh, difference, yeah, bro. man. If you have a really good, nice, solid punch, bro, and a Yeah. good base on the drums, Oh, yeah. man, that shit makes your booty wet, bro. Yeah. Sientes Oh, sientes God. los pelos Oh, del shit. chiquistriques que te quedó. De la cranca. Con la pata y el bass te papalotean, güey. Y eso que no trae, bro. Te Hombre. papalotean, Bro, bro. when I Yeah, I know exactly what you mean Yeah, when it dude. comes to So that. when he first came out to Arroyero, I was like, man, this guy freaking snaps. I was like, holy crap. So yeah, pues él como dice, like, güey, Arroyero, la neta, sí, we accomplished a lot, bro. Siendo, like, también igual mi primer grupo actually it was like my second group, right? Pero the one group where donde yo nunca me había parado en estudio antes. So yo cuando me iba al estudio, like, a grabar, I was like, oh shit. And you know? nightclubs too, right? Because Yeah, I remember yeah. you guys did a lot of privates back Yeah, then, it was bro. puras privates with my family. it's a whole different vibe, Yeah, bro. dude. So like one of the first like clubs that we ever did was like that Tequila's gig. Oh, yeah. I That was remember, like yes. first, bro, and we were just privates. Era lo que nos interesaba, you know. Sí, pues la neta, ahí está el billete, güey. La Yeah, neta, dude, ¿para qué es lo decir que mero no, bueno güey? de todos modos. So yeah, when I joined Arroyero, that was a whole new freaking like thing for me. Yeah. Porque yo no le sabía mucho de los bailes o de que no hay que grabar. And it's like, oh shit, ¿y esto qué? And I was like, damn, pero ya como él dice, es like, ya ves lo que sí hicimos y lo que sí pudimos lograr. Sí está chingón, la neta Yeah, sí. definitely. En eso sí, we got, ¿qué dice este? Pinche Mike, cabrón. Pero Mike yeah, no me gustaba. it was really nice, man. It was a nice experience. Like, ya como también tú dices, like, when you feel like your time's up, pues your time's up. Pero yeah, now we're over here. Basically the third group that I'm in. Third, yeah, pues sí. Basically, only Y the pues third one. es parte, you can say it's like it's your baby, bro. It's your Oh first, yeah, this your one's first for baby, sure you know, for sure. the first baby que sí we're trying to build it up. Ahí vamos, bro, poco a poquito. Yeah, definitely, Yeah, definitely. it'll get somewhere. I have a feeling. I have a good feeling about this. I like the squad that we have. Like, it'll be good, man. Yeah, definitely. I have no doubt about that for sure, bro. Oh yeah, it'll be good. And like the compañeros that aren't here, like I have trust in them. Like Saul, I have trust in him on the voice too. Like we'll be alright. Mi compa Nelo también, que Nelo, tiene man. años, On yo the lo conozco voice, yeah. desde la arrasadora, bro. Nelo, Y for eso es, sure. what is that, 2015, bro? Yeah. 15, 16. Simón. Ya, Yeah. entonces ya tiene, y estuvo con Alacrán Norteño, creo, o con quién También estuvo? creo que un rato, ¿no? Sí, ah, Yeah. Norteño Sax, entonces ya tiene experiencia. Yeah. Norteño Sax de banda, Norteño Sax, entonces ya también viene. Nelo was a bonus, bro. ¿Me entiendes? Porque como te digo, o sea, Yeah. el cuadro que habíamos formado, que de hecho habíamos invitado también a nuestro compa Juanito Medrano, que le mandamos un saludo. Oh, saludos. Pero él ahorita trae su proyecto de solista chingón y pues Ah, se le yes, respeta, sir, you know. yes, sir. Ujú. Pero igual el cuadro lo habíamos ya cuadrado, ¿me entiendes? Aquí con mi compa Saúl. Y mi compa Nelo came like 3 weeks Like 2 after. weeks after, porque yo, en el tiempo de que yo me salí de Arroyero, les mando un saludo a los de Norteño Sax y también gracias Oh, like, por la yeah, oportunidad que ellos they opened their doors, honestly, y también me invitaron para allá. Pero I kind of had this idea, bro, I did. Yeah. So, I mean, al último, pues, yo hice lo mío, right, whatever, con estos gallos, but en ese tiempo que yo me salí de Arroyero, ellos un día, Rafa, hice mi message que si les puede echar la mano.
And I was like, no, pues ya estoy aburrido en la casa. Ya, sí. Ya. Estoy bien pinche aburrido. A Les veces pago dice por uno, ir. ¿Por qué no me habla alguien en el ping? Let me get out the house. Bye, Estoy bien deuces. pinche aburrido. So I was like, no, sí. Y les ayudé un buen tiempo, bro. A couple months. Yeah, Y yo 'cause les I dije, remember them. They were without a yeah, accordion so guy too. todo un rato que le batallaron un poquito para encontrar. Les eché la mano, bro, and they're real nice people, man. Oh, Les yeah, of mando un course, bro. saludo a Musicazos, todos esos todos, gallos. bro. Real humble guys, man, and I really enjoyed helping them out. Y también, pues, les deseo lo mejor, because they're good, man. Yeah. También vienen con todo. Qué rico. So, en ese tiempo, pues ya al último, we finally got a squad going. And then, una de las últimas tocadas que yo tuve con ellos, el bajista de ellos, Monchis, es hermano de Nelo. Saludos. So, ese día Nelo llegó ahí a la tocada, creo, or whatever. Y empezamos a platicar yo y él después. Y también como de que creo que he was saying que he wasn't with the band there anymore or something like that. So yo pensé también, I was like, lo invitamos para acá. A little bonus, you know? Yeah. Porque tener pues dos voces y que tengan buena mancuerna y todo, súper chingón. Yeah, y Nelo sabe primeras y segundas. Yeah, Yeah, for sure. ¿Y primo también, verdad, primo? yeah. ¿O eres más Pues, primero? Repítame la pregunta. Digo, Otoy. ni primeras ni segundas, pero ahí andamos. No, No, sí, sí, la sí mera sabe. Yo sé verdad, que sí, el sí. primo, pues sí, Vienen de... los que conocen a primo, bro, Primo, yeah. absolutely, man. Y como te digo, not to cut into the story, pero like, a primo yo lo tenía en la mira, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Yo lo He tenía en was la a mira. Yeah, he was on our So, eyes. Yeah. and it's like, when you guys talked about the band, you kind of guys had hay que tirar la invitación para acá y para acá, you know? Was it Sí. like that? Sí, un poquito y le batallamos a little bit, right? But Pues es que en realidad, bro, like, we didn't pull anybody from their projects, o sea, no nos los robamos, ¿me entiendes? yeah, Ya eran personas, Free agents? eran free agents, bro. Yes. O sea, nos cayó, like, bro, nosotros no tuvimos que hacer ningún post, ni en comunidad de músicos, ni en nuestros personal Facebooks, ni nada, de que andamos buscando músicos. O sea, nosotros en las pláticas que hacíamos ya teníamos como una idea de, like, man, like, let's get this, let's get that, you know. Como te Let's digo, talk to this al compa person, see Saúl, what's yo, up. yo les decía a ellos, déjame, le aviento el tiro a ver cómo anda, a ver si le interesa. A Luis y a Mike, que ellos tocaban con Sangre antes. Luis, el bajo sextero. Y Sí me acuerdo. Mike, the drummer. Okay. They were in Sangre Norteña and then most recently with Leñadores, I Leñadores, think. yeah. Oh, okay. Yeah, and you know, a través de plática, like they just kind of like, they're like, yeah, like let's jam out, Let's you do know, it, yeah. let's jam out. Y honestamente desde el primer ensayo we clicked, you know. Yeah, So- there you go. That's pretty much it. Y así fue como fue. Y aquí mi compadre, también que... La bandita. Anda, güey. güey, a ver, Yeezy. a ver, a ver. Yeah, just like this motherfucker had the. Mine's a little bit smaller, but. También. That's what she Eh, said. está bien. Está bien con. Apúntale. Highlighter right there. Highlight. A ver usted, dígale por ahí. ¿De dónde ¿Quién me es hace? ¿Quién es usted, pues? I was on the corner, bro. I needed a ride, and I seen this He was stud at Home muffin over here. Depot. He was at Home Depot waiting for... The sax case, bro. I was like, you guys need a sax player? ¿Cómo Flugelhorn, empieza? It's always been sax, bro? ¿O cómo? No, hell no. A ver, I ¿cómo- actually cómo started off empieza with la the fiddle. música? With the fiddle? No, I started off with drums, believe it or not. Drums, holy shit. Yeah. I didn't even know that. What? Ahorita van a saber. ¿Quién es usted? Yeah. All right, here. You know, back in 1977. No, I started off back in drums, I think when I was about like 5, and then got into a group like around 6 or 7 doing the drums. Doing drums? Yeah. That's your I don't first even fucking band think at, you know like, that 7? was my first one, yeah. ¿Cómo I se was llamaban o qué? Oh, I don't even know, bro. We were some like little ass, you know, group right there like in Stone Park. Oh, shit. Yeah, it was random as hell. Like así como fiestecillas de papás y primos and stuff? Yeah, or, like, or I were mean, you we guys, had- like in a basement or... Basement time. yeah. Yeah. Shout out to Lily. That's my sister. What a goof ass. Mando Burger? Saludos, saludos. Oh, ay, ese es mi compa Mandos. No, it was like a small group, bro. Like I think we only had like probably 3 or 4 gigs. And then It was all kids?
No, hell no. I was the youngest one Or there. you Everyone else were- was about like 80, 90. No man. They were- No I salías was del like, retirement home, bro. my dad took me, and I was like, where are you bringing me? Ahí dice los amantes No. del oro. Yeah, también, yeah, that was. Hold on, you gotta wait for it. You go, hold on, I'm building up to it. Rewind. Damn. Yeah, shit. I'm barely number one out of like 40. So it was that group. We only played like a few gigs or whatnot, and then after that, I think I did what was it? Piano. Piano. Yeah, like the teclados. Sí, sí, sí. So I did that for a little bit. And then, like my dad had all that stuff. Like ¿Era músico tu jefe también? Or, he tried to be. Okay, so he He had tried to be. instru- He had so everything in the instruments were at home. basement. Yeah, all the Okay. instruments were at home. So his main thing was the bass. He was on a four banger, but he was all over the place. But he swore he was like, the guy from Akinaria or some shit. Like he was a badass bass player. Anyway, he tried, And then we had my godfather playing teclados, but he only played on the white keys like this. Yeah. So Oh, just white okay, keys. yeah. En do. Yeah, and literally just in do, then do, Oh, easy as hell. So when we used to go to his house, he had a little basement también with some stuff. So my dad would go play, and then my godfather would play the teclados too. And I remember I would look at him, and I told my dad, I was like, I could play what he's playing. And then I was like 6 or 7, like small as hell, and they were just laughing. They're like, yeah, like the hell's this guy talking about? Like he doesn't know what the hell. And then so one time I was like, I could do exactly what he's playing, his song, because I would look at him. And my dad was like, okay, all right, fine, go play it. And as soon as I started playing what they were doing, like they both looked at each other like, what the fuck? Yeah, like, oh shit, and that's when they clicked. My daddy was like, and he bought all this shit, dude. He bought Damn. drums, teclados, he bought me everything. I started off with the teclados too. Drums, teclados, and after that, he got me accordion, the teclas, so I play accordion, the teclas. And then he would always take me to like quinceañeras, like family parties and shit when they'd have groups. And I'd be small as hell. And my fat ass, he would bribe me like, come on, like I'll get you food after or fucking ice cream or some shit, like go play a McDonald's. song with the Oh, group. shit. And I Hey, was like, was he the dad que, oiga, deje mi hijo oh tocar una my canción"? god, yes, and then he would Yeah. go, and then And you're like, no, es que I quiero ir a didn't want to. jugar, I you was wanna go." so Estaba hablando todo shy. mequillo. I was so fucking shy when I was like, I'm still pretty shy right now, but like even back then it was worse, dude. I was so fucking Sí, sí, shy. because back then no era muy common to see kids No, playing, yeah, and then you they know, were like playing. grown. yeah. Back then it was a bunch of grown like people, like grown guys. You're like, damn. So whenever they would see a kid, they'd be like, nah, like he just wants to fuck around or something. But like whenever I would start playing, my dad would have the accordion in the back all the time. I was like, plan si con se maña, atraviesa una plan con maña tocada. all the time. And I was like, oh, why don't you have the accordion? Oh, it's right here. Fucking pull it out of his like back pocket and shit. So then, yeah, I would go play with these groups and shit. And like everybody would be, amazed and shit. Like, man, this little shit over here is playing fucking, legit. Yeah. And I would always wear my tejana like down to here and shit, Pa que no te So like, diera- yeah, and then I would be playing. My dad would go and lift it up like this so they could see my face. And I'd go like, I'll pull it back down. I'm like, man, what the hell are you trying to show my face for? And then were you like 12 right there at that time? At that time, I think I was still about like, no, I was still like 7 or 8, bro. Holy shit. Yeah. Okay. So then after that, what else did I do? I went to tuba, the teclado. Okay. Because I was like, man, keyboard, accordion, the teclas, same shit. Tuba, same shit. I already knew it. Was So that then, Duranguense era too? Or yeah, no? that was Yeah, back yeah, like like when tuba eléctrica, yeah. the Alacranes fucking like Yes. 100% whatever originals came out, Yes, and there was like sir. when Early the polkas and 2000s, shit. Yeah, yeah. and I was like, damn. When that came out, I was like, I really want a saxophone. And my dad loves like all that old school Norteña shit. So, but I mean, they are kind of expensive, right? So, roughly when I was like 10 or 11, that's when I ended up getting a saxophone through one of like my dad's like primos hermanos or some shit. And so like it was one of those student saxes that they used to give in high school. A fucking Yamaha like 26 or some shit. Yeah, with the purple case and everything. Gay as fuck. No, but it was pretty good. It was a good sax. So then I don't know what the hell, but he had told my dad because he knew that I used to play in the band or play music. He said, "Oh, I got this old saxophone that my son has, but he doesn't use it no more. Like maybe your son could probably make some noise with it." So he actually gave it to me. Oh shit. And so after that, we went to go buy reeds because I didn't even know what the hell I needed. So I went to go buy like, I don't know, some random reeds. And I went to the house and I locked myself in the room. In a matter of like 2 hours, I already had like 5 songs. Holy shit. no, And that's, entonces, and ya. looking at a saxophone, you're like, what the hell is like all these fucking keys? Like, and the only tone I knew was like, I think La Sostenido, which is like the same as a recorder. Because back like a 5th, 6th grade, music class, Okay. the little recorder that they used to give you, I used to play songs on it.
Okay. like legit songs, and I'm like, damn, this is. So when I grabbed the sax, I was like, this is the same shit. So after that, I remember I went in the room and I came out. My dad was on the couch. He's like, yeah, like what? Like you finished with it? Like you're leaving it? You can't figure something out? Or I can't. I have to, like thinking that I couldn't play it. And I was like, no, I already got 3 songs. And he was like, what? So I showed him, and so yeah, I started playing the sax. So since probably like 11, then I joined like a Duranguense group right here from like Merrill. It's called Agave Show. Okay. So that one, You know who that band is? You I've know heard that of band? Agave I Show. never heard that. I name. heard of Agave Yeah. Show. yeah, Yeah. we were never like bailes. It was all privadas, and it Privadas. was kind of like estilo like Lamento Show when they used to come like out with Show the donkey Revelación, and right? shit, Yeah. and like with the big ass sombreros and like chanclas and That shit. was a thing. You know, Oh at yeah, that it was time, I it was think, heavy yeah. at one point. So I joined them, and I was like 15. Cool. Okay. So my dad was always, fucking Behind you, right? Yeah, he was behind me the whole time, Open. So I stayed with them for a little bit, and then I got out, and then I went. No, actually, before that, when I grabbed the sax, I went into my bad, bro. Damn. So I went back into. Yeah, I'm trying to give you guys some detail, I'm just But kidding, okay, so after I got the sax, that's when I went with some little girl named Gigi Mijares. I don't know if you guys ever heard Oh of her. yeah. Yeah, that was back in my like 3,000 pound days. But yeah, so I ended up doing teclados there and sax. I stayed with her for a little bit. Then I got out and Was she? It's her dad. Her dad is. Ismael Mijares or no? No, her dad. Her Uh, dad made Sylvester. bailes, right? Makes No, bailes. Ismael es el Yeah, tío. Silvestre, right? Silvestre yeah, es el the papá. dad was the yeah. one that was in charge of like The rodeo. Hispano Fest. Ándale, Ah, hey, the ándale, Hispano there, Fest, there, yeah. Yes. So they were in charge of that, and they had I think like I can't remember what Durango Records or something like that. They had like Aguilillas and all that, where I think Ricky was in too. Shout out to Ricky. Mena. Yeah, so they're like all related. So she had her band, and you were Yeah, part when of the she band. was like 9 or 10, something like that. We were all young ass kids. Shit. I think I was the oldest one, and I was like 12. Holy shit. Everybody else was young as hell. So we did that for a little bit, and then after that, I went with La Bandita, which De was Chicago? the De Durango, or the something like Durango, that? Chicago, whatever the hell, the twins. The twins, yes. So I went with them for a little bit too. Did you do the whole tour thing with them and everything? No, not with No, them, that wasn't you. No, No, was that after? I think that was after when they first got, because they were actually with Gigi too. Oh so when shit! they got out, Mhm. that's when like I got in with Gigi, and then they pulled me with them, and I was with them for a little bit. So when you left, was that the whole opening for I- Montes and all that? Yeah, that was So that Damn, was you them. didn't get to tour then. No, Damn. not with them. No, but I mean, pa' que chingado, that was small as shit, Yeah. Fuck, was I gonna? Yeah, let me get a Happy Meal. Yeah, no, fuck. Like, there's no point. A lot of I Happy was like, Meals, bro. They probably would have gave you a lot of Happy Meals. why do you think I was so fat? He would have had all the toys. I would have had bro. them all The lined whole up, bro. collection. Collectibles, yeah. Fucking Whatever trophy collection case. was out at that time, you would have had it, bro. I would have had everything. I would have been a millionaire with just them toys. Yeah. Fucking retro. But after that, after Bandita, I went back to Agave, and that's when I was doing tuba. So I did tuba there. And then after that, I did tamborazo for a little bit too. I was with the Estilo Villanueva for a little bit. Shout out to them también. Salud, They all salud, went to salud. like bandas and shit. So I was with sax there for a little bit. Then after that, actually no, my bad. Before that, no, it's because there's so many fucking groups. Like Yeah. it's fucking retarded. But so after I got out with Bandita, what was it? No, I did do my bad. I did do the tamborazo, and then my guy hit me up to join Alerta Cero. Okay. So That's where I. that's where seen you. we're. I mean, we were never around here though. We were never. Yeah, you were on Chicago. tour at that time. Always You every- went straight from local to just touring. You Yeah, know? dude, yeah, from straight Big difference, tamborazo. right? Yeah, oh yeah, completely different. And it's How like was talk to us about how was the experience there? Because I think you was it like the second generation of Alerta? yeah, because the first OGs saxes were like Peter and Joel. And Joel, yes. When Shout they out got to out, them that's también. when you joined. When they got out, you No, I joined? was like the third The because third? that was them. They were the OGs. Yeah. And then Joel got out. Huh? Alacrán Norteña. Hold on, I got that. I'm building up to it. Hold Todavía on. falta Damn, como that's 20 till after. años. Todavía falta como 20 Falta años. como Yeah, otros yeah. It's 20 gonna be on the part 43, you guys. If you guys want to tune in.
So with Alerta, so when I joined with them, I had barely turned 21. So Estaba en su mero apogeo, bro. Y yeah, dude, I toda had la the leche fucking like, tenía. I had the low fade. Todavía no lo fucking, like, exprimía. I had the super low fade. You know, I was like, I never had long hair, so I joined them. Like, I always wanted an opportunity to go in a group that was big. You know, and I was like, I want to be well known or join a group at least one time just to get it out of my system. You know. So then I got the opportunity, and I want to go try out. These guys were. I went to their house, and like Memo and like the drummer were there, just fucking eating cereal and shit in their shorts, fucking dirty ass tank tops. I was like, this is Memo, and I was like, I thought I was gonna be shitting myself, you know. Yeah. And I'm like, this guy's just fucking eating like fucking Cheerios and shit. And they're like, okay, you want to go, let's go downstairs and so you can try out. I did like 2 songs, dude. Like super tamborazo, fucking red norteño sax mouthpiece and shit. Sound like Yeah. straight tamborazo. And they were like, oh, you're good, man. You're perfect. You want to join us? And I'm like, the fuck? And I was like, okay. I was like, yeah. And he was like, oh, well, we'll give you a day or so to talk to whoever you need to talk to, like parents or something. And then just says no, but the opportunity's there if you want. And I was like, no, yeah. Right there and then I was like, yeah, let's fucking do it. And they were like, oh, okay, yeah, all right, cool. So yeah, first gig we go all the way to like Florida. Not me Yeah, realizing those that. typical Yeah, fucking 14, 15-hour drives and shit. We used to sitting in drive the- there. Yeah, of course. The van was fucking the back seat. That was the mothership, dude. Yeah, I was Your fucking, like, on the fucking neck was floor. always fucking sore. You get to the and shit. hotel and you couldn't Se even te get out the borraba van. la raya, bro. Yeah, you know? dude. And I had the worst seat because like the cushion, I was right next to Memo. Memo was on the window and I was on the side, like in the middle bench. But the seat was so fucked up, like the cushion was under the metal rail. So I'm like this, one ass cheek in the air, because if I put it down, it's gonna be on the metal rail. Yeah. I would sleep on the floor, like on the crack where you open the door. Yes. I would lay down there because I had the worst fucking seat. But we would travel every weekend. We never had any weekends off. I think throughout a whole full like year, we only had like 2 to 3 days off weekends. Oh, We shit. would leave Thursday night from Yeah, like come back Aurora, Monday from night. Yeah. come back Monday, all fucked up, like body sore. Was it normal the let's finish the Sunday gig and fucking dip, right? Go Oh to yeah, the- it wasn't like, oh, let's fucking stay here and rest, like a sane person. Yeah. No, let's fucking go 3, 4 in the morning. Everyone fucking no fucking Todo energy. sudado y Yeah, like pinche- smelling like shit. Yeah. Just fucking everyone smelling like hey, ass after playing a festival, a jaripeo, and then a outside nightclub with a the fucking same outfit, bro. blazer. Veías a toro, a Yeah, pinche- venías a You would smell like cagada a y puro de pinche todo. diablo. Yeah, bro. Yes, I remember those. So, fucking- going back home and then still me driving from like their house in Nagrona was like another 40, 45 minutes driving back home, like still tired as hell. Yes, sir. And then do it all over again Thursday night Yeah. and go out of state. Like the good thing, it was fun. I traveled probably a good 40 states out of like all, the 50, 50, 52, yeah. whatnot. So I've been to a lot of big cities. I went to Vegas for the first time, Miami, California, all that shit. So it was cool. Like Seattle, Washington. I'm like, who the fuck? There Mexicans over there? Yeah, like, who the fuck there's are gonna be Mexicans playing for the Walruses and shit? everywhere, bro. And Like like, the least city you expected, there's Mexicans there. you'd be for sure. surprised. We Yes, come out sir. from we're like, hermit crabs and shit just out of nowhere. Yeah. Just come A out ver and like, baile. baile? Yeah. Yeah. Fucking people. Hey, in the East Coast, or que no hay tantos clubs depending on where, because I'm from the East Coast. Like, I'm from Maryland. So people Maryland? Yes, sir. No shit. I know you've been there for Yeah, sure. of course, yeah. Mexico Lindo, that was a place. That was a spot. Yeah, I we probably had a even played taco there. spot right in the between the fucking entrance through the back. There was No a taco shit. spot. So people like from Pennsylvania would go to Maryland to the gigs. I mean, to go to the big bailes, Delaware, which is like an hour and a half away. So 2 they would hours they away. would they would follow donde había evento. They Yeah, wouldn't It's let Grandes, because eventos those grandes. small Okay. cities didn't have Every- anything big. It's because everything's scattered, bro. So where I lived in the East Coast, like there's one like in a 1 hour radius, there's only like 3 nightclubs. Yeah. that And would people make take that big events. drive. Yeah, and people would take drives, bro. 2 hours, It's an hour like- and a half. It's to like go us to with Big Bite. fucking Herradura taking that long ass drive. Yeah. But these guys would do it like on a daily. Yeah. Just to go Every out Sunday. and every weekend just to go, to a baile because there wasn't anything close by. Yeah. So you did. How long did you do the touring? Shit, I think I did that for about like 3 years, and then shit was just going downhill, man. Like just gigs. The gigs were. Ese como el final, right? Yeah, that was towards the end. So funny enough, when I left, that's when everything kind of split, Yeah. and that's when like I got out. I think the other sax player got out, Johnny,
And then the drummer and the other sax player stayed with Memo. They did their like Norteña banda, whatnot. That didn't really work out so Yes. hot. And then I don't know what else they did. I think it was just that because Just I was that, no? invited to that project to Memo's Norteña Banda, but I said no. Yeah, because when I seen that, I was just like, yeah, nah. I think they took out a video and I heard it, and I was like, yeah, Yeah, good thing I left. this type ain't shit, it, brother. yeah. Like this really ain't it. So when I got out from there, I mean, it's just like there was some times where we would go wait in the van. Everything was already set up, and it was No. just so dead they didn't want to pay, and like we would literally leave. So I mean, there was good times and there were bad times, you know. But yeah, towards the end, like we weren't really getting paid shit. Like when I was first starting there, back in the day, I was getting paid $500 a weekend, which really isn't much. But back then, shit wasn't as 20, expensive. hey, at 21. Yeah, I mean, it 'Cause wasn't too I was bad. getting paid the same thing at 21. Yeah, so I was like, that's not bad, like just for the weekend. And then at that time, también, like halfway through when the gigs were kind of shitty, I got a part time working at Advance Auto. Okay. So Tuesday, Wednesday, Thursday, I would work from like 7:30 to like 5 at Advance Auto Parts, and then go do the fucking gigs on Thursday. So I was busy every single fucking day. So I was getting money from work and the money from the band, so I was good. But then it just got to the point where I think one weekend we played like 3 or 4 gigs. We came back, it was so fucked up. They were like, "We're only gonna give you guys $100." We were like, Yeah, you're like, fuck, we were what am sitting I on the doing couch, here? and like the singer, like Sarel, looked like he was about to cry. Fucking Memo was just like, "No mames, no mames," and I'm just like, "Man, give my fucking $100, and then I'm gonna go fucking work a couple more hours." Y me voy a comprar otra Big Mac. Deja, voy The adult one though, at that point, deja, voy a tamboracear. I was better off. I was better off. Let me get the double Big Mac. So at that point, I was like, man, like this ain't it, man. I was like, I need to I get the remember fuck that out era, bro. now. That's crazy. And that was what, 2015, 14? I'm getting Snapchat memories back from like 7 years ago. So I think 2017. 2017 to 2018. Oh, okay. I only did 2000. I did 2011 through 12. Well, you started the good era. I was had the still- last it was like still couple okay, but shakes, yeah, you know. I did a year and a half, and I was getting paid 500 at that time, but I left. I wasn't. Yeah, it's because también the other thing too, man. Like when I was like, I need to get the fuck out for real, was when we almost fucking flipped in the I van. think I remember that. And because I know they had an accident before, and I was like, okay, cool. But we had it where, yeah, no, I was like, He no, I wasn't mean, part of it, so not he's like fine. that, not like that. Vale, madre. But I was like, whatever. I'm not like, oh, I'm not Oh, traumatized shit. over it. For that, I was like, whatever, because I never went through it, right? Yeah. So I was like, man, whatever. So every night, like, every person had, to drive the van, and the fucking manager would put like gas de avión, fucking like, it was a 93 octane or some shit, the ones that'll last like 3 fucking days. So you'd have to drive a tank. Y a mí siempre like me tocaba from 2, 3 in the morning after the gig to like 7, 8 in the fucking morning. That's the worst fucking time. Yeah. So yeah, like I used to sleep late as hell, so I was kind of used to it. And everyone's just fucking snoring, farting in the fucking van and shit, quiet as hell. And there you are driving fucking in the middle of nowhere, by yourself. No, yeah, exactly how it was. Smelling like straight ass. Everyone's snoring, smelling like shit. Like, dude, the real fucking deal, the Yeah. American dream. If you know, you know. they say Jenny from the block. If you know, you know. Yeah, exactly. Yeah, fucking true words. So I would be good at nighttime, but when the sun would come up, it would be That- like yeah. that's when it fucking would hit you. You're like, The fucking trying to drive. claridad starts going like Yeah, this, and then you're like you start squinting, and smacking, you're trying fucked. to smack. And then we have the manager that was always, the co-pilot, fucking the whole fucking time. I'm like, bro, and then you'll fucking hit the side medium, like the little bumps to wake up, hey, all scared and shit. And then like not even saying pull over or switch to me, go back to sleep, and then again, hey, and everyone's knocked the fuck out like nothing's going on. So I've had it where a few times I'm like, I can't fucking finish this tank. Like we would switch off. So one time, the sax player Elio, he's like this fucking tall. He was like fucking driving a boat in the fucking van. So Ivan, this fucking guy, we had the trailer. We saw the trailer, Fuck. and I had the back window all the way in the back at that point. So I was right next to the window, the big ass fucking window on like those E350s and whatnot. So I'm over here chilling, knocking the fuck out, right?
on the fucking window. Out of nowhere, just hear, and I open my eyes and we're like going into the fucking ditch, and I'm like, and fucking the manager smacks the driver. He's like, hey, and this guy was asleep at the wheel. So we were in the middle like this. I don't know where the hell we were at, but the fall off was so fucking like it's grassy and shit, but trees, but it was so steep. So at that point, he went so far. When he corrected, he overcorrected. So the van was like this already, and I was like, oh, I'm going through this fucking window. I was like trying to hang on, and I remember everyone's fucking screaming. I just hang on to my fucking seat. My boy Johnny on the sax, he like grabs out like this, and he's like, ah! Memo was fucking screaming at the top of his fucking lungs. Ah! Everyone's fucking going crazy, and I'm just like, I'm done right here, fucking, you know, tan tan. That's it, right fucking here. This is the end. As he saying, "Mama," I was like, dude, hey, trust me, it sounds. He's making it funny, bro, but that shit is scary, bro. it is. It really is. You're thinking like, damn, the last thing I want is my family, my mom, to fucking see in the 7 o'clock news, fucking these retards fucking died on the fucking highway or some shit, you know? Oh my god, bro. And it's like, you know, that's what I did not want. After that, I was like, man, you know what? Like, this shit ain't worth it no Do more. you really want to do this for $100? Yeah. shit. Well, I mean, it Yeah. was what time? Hey, Yeah. Am I worth Yeah. 500? well, apparently that's your mom, right? She didn't know, bro. Yeah. Ay, What was that? Yo no sabía eso. Mom, get your ass off Facebook. Girl. Well, remember the first time I ever met you was backstage when you were with Alerta? I was with Alerta. We didn't know each other like that. Yeah. And I knew him because at that point, like, my ex-cuñado, they were related. Yeah, so we had family ties there or whatnot, but but yeah, I went up to him and I was like, you know. So I actually met him when he was with. When he was with Alerta. Playing here in Chicago? We were at that what was Hispano it? Fest. Hispano Fest, Yeah. yeah. Oh, okay. Because we played there with my dad's group. Oh, with my okay, yeah. family. They played before we did. Yeah, we opened for them at Hispano Fest, and then we were just like, yo, like, What's up, brother? what's up, brother? This fucking guy. I can't believe you just did that. So I was like, we kind of had family ties at that time. So that's when I met him. And then when I joined Arroyero first, and then there was. Let me tell a story, bro. I've only been in 3 groups, damn it. Let me tell my story. So, I think Angel one day showed us, or he was talking about him, that he was que lo había invitado, right? Angel invited you to Arroyero, or who invited you? Can I finish my story, please? Um, No, it was Chango. Shout out Chango. Chango, okay, well, whatever. And then for whatever reason, he shows up, and I'm like, "Yo, it's you." Yeah, what's up, brother? What's up, brother? They were like the Spider-Man meme. Yeah. Like, wait a minute. Didn't you play at the Spinal Fest back in like 2017? Yeah. All right, so finish the story. Nah, I forgot where the fuck I was at. Now I gotta retell No, the whole you're- story from the beginning. No, you're in Alerta Cero. Okay, all right. I'll go on after that. All right, okay. Yeah. All right, all right, whatever. I Mom got didn't out. know, your mom My didn't mom know. didn't know. Yeah. I got out. So I was like, man, fuck this shit. So I got out. I almost died, dude. Yeah, I was that. Like, I ain't worth, at that Not point, worth $100? Yeah. I was like, fuck. I was like, fuck that. I'm out. So I told them I got out. They did their thing. From there, where the fuck? I was doing Estilo Villanueva. The other Tamborazo was like some You other went guy. back to Tamborazo after Yeah, I went that? back to Tamborazo because I was like easy money, shit that I already knew how to do. And then at that point, they hit me up for Alacran Norteño. Oh, there's a... There's your Alacran Oh, Norteño. that's it. Damn it. God damn it. Shit, got that. So I joined them and I was like, I've always wanted Norteño sax. I just never had the opportunity. That was my main shit. So then I went to go try out, same thing, Tamborazo setup, fucking loud as hell. So they were like, yeah, like if you want to join, that's cool. Pero bájale poquito. They're like, well, bájale menos watts, por favor. So I was like, okay, cool. Like, if you guys give me the opportunity, like, I'm with it. And they were like, okay, yeah. So I started my, Norteño sax phase with them. Oh, okay. So then after that, I was like, man, like, I want the Norteño sound. Like, gustó? this isn't the sound that I want for the Norteño. Started looking into mouthpieces, switched to the Berger Larson, because Keith, everyone wants to be like Keith. And I was like, I want his sound. So I went with the Berger Larson, and I found the sound, which is the same sound I have now. And I was like, fuck it, this is it. So I try not to copy
anybody. I get a little bit of here, a little bit of this, a little bit of that. You know, a little bit of Monica in my life. You know, shit like that. So I That's the take way from to this go, and this. bro. That's the get your own style. That's you the whole know? point. Like you can't copy anybody. You gotta make your own. You know. Yeah. So, you know, I started with them, and then we got, you know, we were getting nothing but privadas, fucking 5, 6, 7, 8 fucking hours. You know, like mad, like a good amount of money at one spot. Never played at fucking bailes. Never. But every Saturday, 5, 6 hours minimum. For sure. Era más, Yeah. es más seguro. Yeah, so we were like, cool. They had the sonido. We used to take everything, have everything set up. I put them on to like the XR18 wireless mixer with the tablet. I put them on that, and like, cause they had a big ass, you know, monstrous fucking console. Like it weighed more than like a fucking metric ton. You know, The you had to, old you know, you had school to shit. jump start it, you know, to turn it on. So I told him, I was like, hey, let's get this little, you know, the XR18, small as hell. And yeah, I got him on that. So I taught him a little bit how to use it and everything like that. And I told him I was going to get out because Chango, at that time, he was with Alacran. So, yeah, so, hey, para de la gente. God damn it. So Chango was going to get out. So I was going to take his spot. We played a few gigs with each other, and then he got out, you know, and then, so then when I was still with Alacran, shit was going south, you know, like shit was going on with the singer, and like some of the guys left, and I was like, man, this ain't it no more. So then Chango hit me up. He was like, yo, my cousin, which is the singer, Angel, he was like, they're looking for a sax player. And he was like, yo, you interested or something? I'm like, well, I'll go check it out, whatever. So he's like, okay, I'm gonna pass your number to him. And then like, this guy called me, I forgot what day it was, but he called me. And I was like, so I didn't fucking answer, right? Yeah. Granted that he never even answers his phone in Yeah, to get in contact with me, like you're better off with like some smoke signals or a fucking carrier pigeon telegraph or something. Yeah, to get in contact with me, yeah, you're better off, you know, contacting the president. So I didn't answer, and the next day he called me again, and I was just like, man, whatever. So I answered. I'm like, hey. He was like, oh, ¿qué hubo? Soy Ángel. Y que me dijo Chango que tocabas el sax y el bajo y todo eso. And I was like, yeah. He was like, oh, que andamos buscando alguien para abajo o de sax. Porque at that time they had Nino. Yeah. They had Nino Shout there. out, Nino. Yeah, también shout out. Oh, yeah, So- I remember. Okay, yeah. So, en eso, he told me, he's like, oh, bring the bass and bring the sax. I was like, all right, cool. Last minute, I wasn't even going to go either. And that was when Lalo's old house at Burridge. Yeah. So I took both my bass and sax. And the reason why I took my bass was they had already hit up Alonzo. And they were like, if he didn't show up, I was going on bass. So thank you. Both show up and we're like, Yeah, we're both. You got a 4-string or a 5-string? So yeah, you know, I remember I forgot who I hit up, but I think I can't remember who grabbed me, if it was Lalo or Angel. But they came out. I think it was Angel, and he's like, "Oh look, well, it's like, oh, just bring your sax, don't bring your bass." And I was like, "Okay, cool," knowing because he had already showed up. like we met that day. We all met pretty much For that the day. tryouts, Same like day, basically. hey, what's up? Yeah. Oh, I'm here to try out for sax. Oh, I'm here to try out for bass. The only one I sort of knew was this guy, and I was like, You "Hey, Yeah. you, Hey, hey, oh, Oh, you again, what's up, brother? oh." I was like, "Hey, I know him." I was like, "Okay," so I was like, "Damn!" Like I felt more confident in a way. I was like, "Cool, I know somebody here." Yeah. I didn't know anybody. Well, I mean, the thing is para la base de ustedes is accordions and the sax, bro. Oh, yeah. So, I mean, como dices tú, you felt more comfortable, like, hey, because you guys didn't play together before that. Yeah, Yo, de hecho, yo ni tocaba el norteño sax. Yeah, I Yeah. remember So you yo were cuando, just when they norteño. invited me to join Arroyero, I had told them, like I don't know how to pues, hay play. que No. echarle ganas, you know? Like, I'm down to join. And then, pues, yeah, first, like, I would practice with, like, George. What's his name? He plays with, Odoragense group right now, too. What's his name? Yorgo? Oh, They call him- George. yeah. Oh, he's now. with Atardecer right now. Yeah. So I think I had like a few practices with him. Like he was just helping him out until they found somebody. And then at one point it was like Nino. And then I think I was playing with you then or something like that. So I was changing up like saxes and accordion. So estaba un poquito cabrón, but just cuestión de ajustarse, you know. Yeah, when he joins and he finally stays, ya nos acoplamos un poquito más. Pero I didn't even freaking play that. Y eso que el norteño sax to me is my favorite.
sí, sí, sí. Pero yo ni lo tocaba. Ya tocaba, ¿verdad? Tocar Yeah. los otro tocar pedo, los otro pinche pedo. Yeah, I was like, yeah, Like I for didn't, me, I didn't I even know. can't play norteño sax, I bro. never played it before either. Like when I joined La Grana, I was like, well, fucking do I play or like Yeah. how do you like what are you playing? What the hell am I supposed to play? Yeah. I never knew. Yeah. And so I mean the other guy already knew the accordion, so he taught me like okay, like some Aquí songs vas, you'd have to yeah. do You had segunda a primera. teacher, pues, to So- guiar para well, yes, guiarte. sort of, because I ended up teaching all of them. Yeah. all the fucking Hey, time. and now he's my freaking And now I'm teacher. the one, yeah. Yeah. Well, he still teach me también a veces. Yeah. Sometimes when se me va lo pinche onda. I'm like, hold on, wait, De vez en what? cuando. Yeah, de vez en cuando están apagando. Hey, but that's badass. And now, like, you guys ended up being like 3 years, almost 3 years in the same. 3 years band playing the after same trying out songs, 3 years together, looking and at then, that same face. Man. and now you see it again. I gotta see it again for God knows how long. Yeah, Nah, for sure. pero I mean, when I joined them, they were like, "Hey, you know, I still dragged it out because I was like, I don't know, man." So Did you think? Did you think the band was gonna have the potential that it had when at the time? honestly, I know it was gonna be something, and if it didn't become anything, even where like fraction of what it became, Yeah. even just the fact when I got there, I'm like, finally, some motherfuckers that know how to play. Not talking shit, but like people that actually know like what they're doing, and like I didn't have to kind of intervene in a way. Mhm. So, and I was like, damn, like, and what really caught me was like Lalo and Angel, Oh yeah. fucking badass Oh, singers. yeah. Fuck yeah. I was like, Lalo's a damn, fucking Lalo to monster do on the segundas, sextos, bro, yeah, and on the sexto, I mean, I was like, damn, this guy's a fucking monster. And I was like, Mm-hmm. man, everything sounded so good too, and I was like, fuck it. I was like, you know what, I'm gonna do it, but I let him, drag it out. I dragged it out a bit, and the singer Angel, he was shitting himself, and I remember. I can't remember the next time I saw. It about like 2-3 days, like waiting. I never messaged him back. He would call me and everything. I wouldn't answer. I was like, "Meh." And then I was thinking about it. I was like, man, Yeah. do I want to do this or not? And at the end, I was like, all right, whatever, cool. Like, I'm gonna go with it. And then when I went to go practice again, he was like, Lalo had told me, he's like, man, mi compadre now, cagándose. Like they wanted me right then and there, but I told them I'll give them an answer, like that I wouldn't answer anything, and they were like, fuck, hit him. Like they didn't want to be, hitting me up all the time to scare me off, but they were like really wanting me to get on there. So when I said yeah, they were like, oh, sigh of relief. But we did our thing, and I don't regret it, man. Because we did a lot of stuff. We played a lot. I mean, the good thing that we have videos, we have songs that can be like, hey, like that's me playing. Like Yeah, exactly. this is Yeah. me. I did the same thing like what you guys were talking about before. Ustedes portaron un buen grano de arena, in the project. Yeah, It's so you can your see the shit in- recordings. It's not like, the music was done somewhere else and they just put voices in. It's you guys were Yeah. part of the It's actually- ingredients yeah. of Yeah, the we were songs, bro. So From the start. that's a lot, bro. Y como dice la experiencia en los estudios y ir a hacer un video y la desvelada de eso y luego las tocadas. You guys were gigging all over the place, bro. Yeah. You Oh guys- yeah. It was every You weekend. guys, For us to get a weekend off, no hombre. yeah, No, yeah, exactly. Hasta, And I knew hasta it. para eso le batallamos, dude. Literally. Yeah, Porque habían tiempos donde se veía un weekend que slow. no había nada. Y de Y repente. luego Lalo metía como 10 privadas a los güey en un día. Yeah, I was like, dude. fuck, ya como chingado lo agarro el weekend. Yeah, you're like, fuck, I wanted to go party this week. Yeah, we With, had, certain fecha or something. we were busy, which was really good, man. Yeah, there's a lot of things that are missed, but that's kind of the sacrifice you do, for something that you like doing. Yeah. If you didn't really like what you were doing, then you wouldn't really be in this type of shit. In this shit, like in this type of like thing, like movement, if you're really about it, like you gotta sacrifice a lot of your own time to get I think the we group do going. it in general as musicians, bro. We miss all the family parties. We miss It's kind of like a given, yeah. and it sucks in a way because everyone's like, Almost dice it's a gift and it's a curse. "Ya, ándale, too, bro. hey, That's ancina, exactly asesina, what it como." is. Hey. And pues ya ahorita ya con la vivencia. Y ya el primo Saúl también, su trayectoria otra hora aquí. A ¿verdad? ver, yeah, let's No, go yo with la mía the- está Desde ma- México, ya Sí. le tocó giras, también giras. sin albur, pero la mía está Oye, más. no lo conozco, so aquí voy a aprender No, no. de su historia. Empecé, digamos que a mí también me tocó lo duranguense, me tocó un poquito, pero igual fue un proyecto chiquito ya todavía estaba en México. ¿A ti te tocó andar con Andrigo? No. Yo Nomás el nunca, primo. no, hasta mi carnal, sí. Sí, yo nunca entré, pues casi porque los acompañaba siempre de todas maneras, pero yo nunca toqué ahí.
Él se aventó ¿Empezaste a chingo. tocar después o cómo? No, pues es que Andariego duró, no sé cuántos años, duró muchísimos años. Todavía está, ¿no? No, ya, ¿Ya no? ya no. No. Ya no. Mi papá entró ahí desde que él tenía 15 años. Duró tocando en ese grupo como unos 25, no sé cuántos años ahí, duró mucho, no sé. No sé, un Uy, chingo de sí, años, sí, no sí. sé. Y a mi hermano le tocó estar ahí, también se aventó varios años, no sé, algunos, no sé, 10 por ahí, no sé Sí, cuántos. sí. Pero sí duró duró mucho tiempo ya cuando se vino para acá. Bueno, Mazatlán y luego de Mazatlán para acá. Sí. Pero yo empecé allá con unos amigos. Yo de hecho estaba estudiando aquí, am, pues yo fui criado en México, nací aquí, Sí. pero me criaron allá, y lo regresé. Estuve aquí estudiando un tiempo. En una de las vacaciones, cuando estaba en la high school, en el verano, unos amigos míos me invitaron a cantar, pero nada más para el verano, era como de cotorreo, porque no hallaban quién Cantar. cantara. Sabían que a mí me gustaba y todo eso. Por los 2 meses que me aventé ahí de vacaciones, pues la gente empezó a escuchar es que ensayábamos todos los días. Era algo Sí, nuevo sí, y pues sí. estábamos bien emocionados todo el chingado día. Pasaba la gente y no sabíamos que había grupo aquí. Y pues no, apenas estamos empezando. Pues en ese 2 meses empezaron a caer tocaditos de la gente que va de vacaciones, pues era en julio. Pueden venir a tocar no sé, un bautizo. ¿Cuánto nos cobran? Y no sabíamos ni qué chingados, estábamos todos bien morridos. El tecladista tenía 11 años, 12. Damn. Sí, A sí. mi compadre Aldo, que por cierto es Oh, mi sí, compadre. sí, Pues sí. lo Ah, conoces, Aldo, sí, Aldito. el Aldo, Pues, saludos. ese tenía como 11, 12 años, ¿eh? Shit. De hecho, un día se nos quedó dormidos tocando el teclados. Ah, la madre. Tocamos 10 horas, ese día tocamos 10 horas. Dos privadas de 5 horas cada una. Pues ese morrito tenía En 11 años. México, sí, sí. A la hora de la última hora, pues yo ya estaba bien cansado de la voz. Le toquen polcas, güey, ya. Y el morro estaba tocando las polcas y de repente escuchamos un sonido bien fuerte en las bocinas. Y luego yo pensé que era un cable. Yo dije, un pinche, ¿qué? Dije, es un cable, y moviéndole. Y el güey en el teclado así. Y el tamborero lo vio y nomás le da un chingazo. Y así como de caricatura se despierta y empieza otra vez. Ya, pero sí, fueron buenas. Aprende, no, es bien diferente la musical en México Que aquí. aquí, sí, Es bien exacto. diferente. Pero se aprende un chingo también. Pues a mí me tocó, por ejemplo, ver a mi papá. Sí. Desde ellos, pues gente bien responsable, digamos, hasta en cómo llevan los ensayos, hasta en las cuentas y todo ese rollo pues allá tú Muy sabes que aquí como quiera cualquier persona puede comprarse, si necesitas cables, necesitas instrumentos, bueno, no cualquiera, no tan fácil, digo, pero es mucho más accesible que en México. Tú sabes Sí, que allá la cosa está sí. cabrona. Entonces allá me tocó ver ellos cómo, o sea, iban guardando, se tenían sus trajecitos bien, pues bien Bien, dedicados. A eso. sí, Sí, exacto. Sí, siempre sí, sí. bien al La tiro con ese imagen. rollo. La imagen. Entonces, te digo, después de ese verano, me gustó tanto el pedo que ya no me quise regresar. Ah, Ya no, ya se acabaron mis vacaciones y me dijeron esos güeyes, dice, pues no te vayas, quédate aquí, la chingada. Y dije, bueno, me gustó el ambiente y me quedé a estudiar allá. Duré 2 años. Y en esos 2 años, pues me la pasé tocando ahí en ese grupo, era duranguense, se llama Eclipse Musical. Hablando de Eclipse, que está de moda, Ah, antes en aquel del entonces. 2024. Ese fue primero este Eclipse, el mío fue El de aquel. primero, el eclipse original. Sí. Era el eclipse de la sierra, bro. Y de ahí pues me empezó a gustar mucho pues, el ambiente, más que nada. Y me metí a la escuela allá, conocí otros músicos, me invitaron a otros proyectos de allá. Igual duranguense, todavía era la época duranguense. Después de ahí brinqué a uno que viene siendo hasta primo de Juanito Dorado. Ah, ok. Un Sí, grupo sí, de sí. allá de Santiago que se llamaba en aquel entonces Los Más Queridos de Durango. Es un grupo, uy, ya no somos tan queridos, pero así se llamaba el grupo y ahí sí me aventé que 2, 3 años Era haciendo. también como Era estilo, duranguense. pero de tarolas lamento, estilo lamento o Era no. muy. ¿Te acuerdas como la propiedad de Durango? Sí. Era más o menos ese Ah, ok, estilo. ok. Pues de hecho eran casi los mismos, la misma clase. Nada. Ah, ok. Era de músicos, algunos que. Por cierto, ahorita saludos a Joel, que mandó saludos Joel allá preciado, de allá Preciado. allá de Eso. Santiago, Compa Joel. de Jalisco Gente también. de. Sí, sí. Pues de hecho ya en esa época fue cuando conocí a Joel, fuimos a grabar con él, tiene un estudio allá en Oh, Santiago. shit. Allá desde aquellos años conozco a Joel, ya desde hace
20 años, casi. Pues, su madre. Ay, qué triste. Imagínate. ¿Y cómo te sientes? No, está feo, o sea, hablar de años. Ya no hablemos de años mejor, pero hace mucho tiempo conocí a Joel allá. Experiencias, mejor. Sí, pero no duré tanto tiempo en ese rollo, pues, hasta que ya vine. Lo duranguense fue cuando empezó a decaer también. Sí. Y yo decidí venirme otra vez para vivir para acá. Y fue cuando conocí a Ismael Mijares, por cierto. Ah, sí, sí. Lo conocimos porque ese grupo de los más queridos vinieron a tocar acá un invierno, no sé. Buenas fechas para venirse a tocar en un Sí, pinche en un invierno. invierno todo Puras pinche tronaderas. frío y sin jale. No, sí estuvo feo. Estuvo feíto, pero estuvo chido porque conocí a estas personas, a Ismael primero. Él era el que le conseguía las fechas a este grupo. Entonces, como que también, como que nos llevamos bien, me llevé bien con el señor y me acuerdo cuando él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar el proyecto de los creadores otra vez. Me dice, y queremos bueno, quiero que cuando empieces y si puedes pues, ayudarnos, ¿verdad? Dije, yo honestamente le dije, me está diciendo nomás de puro pedo, y no creo que me vaya a hablar ni nada, pero le dije, sí, está bien. Pues siempre sí se aventó casi un año, yo creo, de esa plática. Hasta que ya un día así me habló de salir a trabajar y me dice, oye, ¿sabes de que ya está aquí Alfredo listo? Estamos listos para empezar y queremos que si puedes venir mañana. Y dije, a la madre. Ya, luego, Dije, luego. y sí, me di la vuelta, ya fue cuando conocí a Miguelito Sí. En Lara. la batería. Ya fue, siempre sí me aventé también como 3 años, más o Y ahí menos. tocaba sax, ¿verdad? Porque eso fue... ¿O fue todavía No, duranguense? ya a mí cuando empecé ahí ya era, Como de norteño, ¿no? trataron de meter algo norteño ahí ellos. Sí, sí. Pero empezó con tuba. Era Tuvo... tuba, tuba. Oh, Y ok, era ok. Ricky Rincón. ¿O Rincón? ¿Ya? Él empezó en la tuba ahí. Más famoso Ahí que fue donde lo conocí yo a él. Ricky Rincón. Ricky, el de Chema. El Chema. Él toca sax ahí, Oh, ¿no? ok. Y él toca sax. Bueno, pues ahí En tocaba tuba. de viento. Tuba de No, viento, yo ya. ni sabía que Oh, tocaba tú. shit. Y después, no, duró muy poquito, como algunos par de meses. Entonces ya quitaron la tuba, y le metieron por bass y de ahí ya se fue un rato y fue cuando duramos como 3 años. Ahí conocí a Joelito cuando estaba bueno, en la alerta antes estaba La primera Peter. generación de Era la Joelito y alerta. Peter. Me tocó verlos como, pues contar la historia cuando venimos con ellos, de que a Joelito lo conocí como 3, 4 veces Y por te primera saludaba. vez. Mucho gusto. Cada vez que me veía, mucho gusto. Y yo me le quedaba viendo, este güey de tiro no se acuerda. Hasta que el día que fui a calarme con ellos, llegué y otra vez con Adolfo, que ya conocí a Adolfo antes. Y ya también, mucho gusto, primo. Y ya fue cuando ya lo aguanté. Le dije, primo, ya lo he visto como 4 o 5 veces. Hemos pisteado ya en un pinche lado, no sé en qué estado nos va. Ay, mucho gusto. Eso sí, con una sonrisota. Mucho gusto, primo. Y chico él. Ya, pero sí, bueno, ahí fue en Creadores. Después de Creadores, que me metí esos 3 años, igual, pues como comentan acá los compañeros, pues, ¿sabe lo que son la carretera, las desveladas, Sí. las malpasadas, las manejadas? Las giras hambrísticas. Yo sí tenía no les tenía confianza casi a nadie para manejar. A mí me gustaba manejar las horas difíciles que son después de tocar, ya que empieza a amanecer y todo ese rollo. Yo no confiaba sí tuvimos varios sustos. Entonces yo ya estaba bien asustado, ya nada más trataba de dormir y cualquier movimiento ya luego se despierta uno bien Sí, asustado. el trauma. Entonces yo lo que hacía decía, todos estamos igual de cansados, prefiero ser yo el que está manejando que a alguien más. Entonces esperaba que todos durmieran, ya nada más estaba bien al pendiente del retrovisor, ya nomás veía que cabecillas empezaban a asomar, dije, ya chingué, ya están despiertos uno que otro, ya decía, ya estoy cansado, vénganse. Pues ya cuando medio amanecía, pues ya me dormía más a gusto, pero sí nos aventamos buen rato igual. Por eso yo casi no empecé a conocer músicos aquí, pues a partir de Saxteño, Sí. porque pues yo no, Era más en la carretera. sí, Y casi, cuando eran en la carretera, la música local no la no. conoces. Y a los que conocía, pues básicamente eran ustedes cuando me les Con pegaba escuela, con la sí, escuela de sí, cuando rancho, que me andaba les con... pegaba ahí cuando andaban tocando aquí. Pero de ahí en fuera, pues no conocía a mucha gente. Entonces, pues sí, igual, después de ahí me aventé, ¿cuántos años? Fueron varios, ¿no? Fueron varios años que estuve fuera del ambiente. Pues, no sé, fueron varios. Sí, No sé, ¿verdad? fueron varios hasta Porque que... cuando con la escuela ya no estabas tocando. No,
Entonces, desde el tiempo que te conocí, como en el 2014, hasta Fue como, que entraste con Saxteño después, ¿no? fue símbolo por unos, por unos Oh, sí, meses. sí, fue To- sí. Oh, de Ahí veras. fue Recuerdo, cuando yes, I remember that. Sí. conocí a Adolfo. Adolfo fue el que mensajé con él. Fue cuando me pasé para allá para símbolo. Duré, no sé, fueron algunos meses. No recuerdo cuántos. Y fue cuando Adolfo me empezó a contar que tenía este proyecto que querían hacer y que, Saxteño. igual ellos trataron de armarse. Al último, pues ya me preguntó que si al último sí tenía, qué me parecía. Y le digo, no, ¿sabes qué? Pues vamos. Fue cuando me fui a calar. Y pues ya me gustó el rollo que traían y pues hablé con estos muchachos de símbolo, les dije, "Ay, pues el tiempo que ocupen, ¿verdad? Sabes que no me ocupaban pura madre, pero de todas maneras, por cortesía yo Sí. les dije, "Hey, si necesitan, pues yo les echo la mano hasta que ya de toda madre me dijeron, ¿sabes qué? No, pues está bien, o sea, sí, Hasta hoy, bien. gracias, bye. Y ahí fue donde, de hecho, Ricky ahí tocaba la batería también, Mena. Sí, dice que fue donde te conoció. Ahí fue donde Yeah, I conocí remember. a Ricky Mena. Famoso Ricky. El Mena. famoso Ricky, like, Y, ahí- y like de a ahí, pues es, gazillion pounds before. Yeah, oh, man. sí, Yeah, man. de hecho, Yeah, he was big, bro. A mí me Did you tocó- ever see Yo. him when he was with Símbolo? You saw pictures? pues a mí me Dude, tocó, he was la bien época de la transformación. La Yeah, transformación. yeah. Sí, a mí me tocó ese The tiempo. transition. Sí, no, pero el gran Enrique ahí, y pues, desde la fecha, muy bien, muy buena comunicación con ese hombre. Sí. Sí, sí. Saludazo, pues si anda por ahí. Saludos, mi Saludos, compa Mena. Yeah, pero sí te digo, símbolo, Saludos, kid. y los nada más saxteño, por ahí duramos, ¿qué? 6 años, algo así. Yeah. Fue buen rato. Y hasta que ya cada quien empieza, ya ves que Ya me la sé. Sí, unas sí. cositas de que aquí, que ya, que gente, otros algunos por trabajo, cosas personales, empezaron a querer desafanarse uno y otro. Yo aguanté un poquito más, traté hasta que, pues, hasta donde se pudo. Sí. Ya fue Hasta cuando lo conocí final, a, ¿no? conocí a Alonso y ya me hizo la invitación acá y pues conocí a estos muchachos también. Y aquí andamos apenas. Te digo, no, mi historia musical no es tan extensa, digámoslo así, pero sí tengo un poquito de... La historia. Como ustedes. No fue pedrada, no, Been through it, goddamn. I've been through it. no fue pedrada. No, pero he tenido, digamos, suerte de conocer gente, pues agarras experiencia, pues, ¿verdad? Sí. Desde lo local hasta lo carretera, ver cómo se manejan, ver cómo lidiar hasta con personalidades, y porque pasa uno, Exacto, que exacto. convive uno tanto con la gente en los grupos que, pues digo, hasta para pelearse ocupas, hasta para salir mal ocupas tener tiempo, pues, como... al principio todo trata uno de, todo es bonito y que este güey llega tarde, no pasa nada. Pero ya llega un tiempo en que Ya, no empiezan y, mames. güey, no Sí. mames. Y pues ya la confianza, pues, ya cuando agarras confianza, es cuando empieza a ver también un poquito de roces, ya de que tienes la confianza ya de llamarle la atención y todo ese pedo. Pero como te digo, me tocó de todo convivir desde muy responsables hasta lo peor. Sí. Y eso te ayuda, o sea, eso te ayuda Sí, pues a tomar las cosas. Por eso, cuando Alonso me dijo de aquí, que, pues te digo, lo conocí a él, la manera en que se expresaba, me habló bonito, Sí. feo no Te es. conquistó. No, Le hice unos ojitos ahí. ¿ve que? no, pues se me hizo como muy responsable, pues, ¿sabes? Sí. Y como que al hablarme, yo a ellos los conocía pues, de vista igual, que en las tocadas ahí cuando se toma uno, pero nada más. Pero le tuve confianza, honestamente, te digo, por conocer a Alonso, la manera de expresarse y todo eso, y de lo que habló de ellos. Les echo flores a esos muchachos. Sí. Y no se crea. No, y ya cuando ya los conocí igual, o sea, fue como de agarrar, me dio mucha confianza, pues, de que es gente que hace las cosas bien. Se divierten, pero vienen a hacer las cosas bien. Sí, exacto. Y ya, igual ya tienen experiencia, pues él más joven, pero igual ya tiene... Y se ve que desde que empezó ya hizo las cosas bien, por eso ha hecho lo que ha hecho hasta Sí, ahorita. exacto. Tan rápido, pues. Así que Sí. igual los chavos, A toda la cuadra. Luis, A a toda a el Luis y a equipo, Mike, yeah, son bro. tan Sí. chavos también, Musicazos, sí. tan chavitos, pero pues traen todas las ganas y es como dice Alonso, o sea, gente a veces que va empezando, Como a que veces los te- ve uno y es como que los ves con esas pinches No, pilas y como que verga. ¿cómo dice? Jovenece el Sí, pedo, no. Rejuvenece, pues, bro. sí, Yeah, ya man. como que te da ese Por- para Te arriba. motiva, bro. Porque Yeah. quieras o no, sí ve uno las cosas diferente. Cuando uno empieza, a veces uno, honestamente, no es que no te importe el dinero, pero como si a lo mejor no tienes responsabilidades y estás muy joven, pues, no es tanto pedo. Si te va bien ese fin de semana, qué chingón, y si no, pues no.
Pero ya cuando uno crece, ya que tiene responsabilidades, que tiene hijos, ya como que de estar faltando a la casa, no estar viéndolos, es como que, güey, vale la pena estar nomás Sí, saliendo por sí. por puro amor al arte, digo, como que no. Entonces te digo, las cosas sí cambian un poco, ya lo hace, sí es trabajo, digo, pues te diviertes, pero lo toma uno como más responsable, se puede decir. Sí, exactamente. Pero no sé, me gustó La vibra que trae. sí, igual Qué los bueno. de diferentes tipos pues, de experiencia que traen, desde nuevos hasta con experiencia, como acá. Sí. No, Gracias. y como dijiste, o sea, lo que dijo Alonso hace un rato de que de lo que las experiencias, no decir malas, pero cosas que se pudieron hacer diferente, o ellos pueden portar como que, hey, pues aquí sí, pues echamos cotorreo y todo, pero puede ser que cuando hay tiempo, es tiempo de ser serios o a sacar el jale adelante, es tiempo, o sea, como que there's a time and place for everything. Claro For- que sí, o sea, todos sabemos, o sea, andando en la musicada, inclusive con los colegas músicos que se están reportando por ahí, todos sabemos que, este, tienes que disfrutar lo que haces, ¿me entiendes? Porque si no lo disfrutas, tú mismo transmites esa vibra en tus presentaciones y pues honestamente, si no lo vas a disfrutar, o sea, what's the point, you know? Yeah, What's the point of exactly. even being there, ¿me entiendes? So, ahora sí, ya hablando de lo que traemos ahorita, la ocasión de la vivencia, este, con nosotros cuatro, con Mike, con Luis, con Nelo, la idea es de que el proyecto lo sientan todos como proyecto de ellos, ¿me entiendes? Am, Porque en realidad sin ellos, o sea, el proyecto ahorita no estuviéramos tocando, no estuviéramos aquí contigo, ¿me entiendes? O quisiera que el proyecto también lo sientan como parte de ellos, for them to be proud, to be as part of la vivencia. Este, queremos hacer, o sea, buena música también, obviamente calidad, para ofrecerle lo que haciendo pues a los clientes, a los lugares de bailes y todo eso, ¿me entiendes? Y yo creo que es por eso que hemos formado el cuadro que tenemos ahorita, porque una pieza importante o unas piezas importantes va siendo pues el acordeón y el sax. Ellos ya tienen experiencia en las rolas, que para mí se me facilita mucho más ya poder agarrar o que él pueda agarrar una tocada de 3 4 horas, porque ellos ya tienen El polcas, ya repertorio, tienen sí, sí. repertorio, ¿me entiendes? Pero una cosa que les dije a ellos, fue de que para mí algo muy importante era la voz, ¿me entiendes? De quién íbamos a tener como de De cantantes. voces, sí, sí. Ya cuando se integró Saúl, que fue desde nuestros principios, ya me sentí un poco más a gusto. Y pues dijimos, ok, we're gonna roll with this, you know? Ya con Saúl ya tenemos algo fuerte. Y luego, Nelo gets in the mix, and then we're like, oh shit, like we get two, we get two singers. Y así ya podemos variarle, porque los estilos de voces son diferentes de las de Sí. ellos, ¿me entiendes? Muy buenos, pero diferentes, ¿verdad? Nelo tiene como una voz más bandero, un poquito más agresiva, pero ¿sabes qué? Le da un toque chingón, ¿me entiendes? Y ahora si nos vamos así como a las clásicas, que las que canta Saúl, o sea, le da otro toque diferente y como quien dice, o sea, no aburre, ¿me entiendes? No aburre lo que haciendo lo que traemos, ¿me Yeah, entiendes? exactly. Y Yeah. pues lo bueno también es de que Luis y Mike también tienen experiencia tocando juntos en agrupación previa y pues honestamente pues ya se hallan ellos. I mean, you're just putting like pieces to the puzzle Yeah, together, ¿me entiendes? exactly. So, I mean, we've been lucky, man, y espero que mis compañeros igual estén a gusto, que estén disfrutando. Apenas vamos empezando, ¿me Yeah. entiendes? Porque honestamente el cuadro que formamos, o sea, sí lo traemos bien, en mi Yeah. opinión, ¿me entiendes? ¿Y por qué la vivencia? ¿Quién es el responsable del nombre o Shit. You cómo know how llegó long a... it took us to find a Yeah, name, exactly, that's what I was gonna bro? say. Ahorita, pues, de animales ya se se fueron ocuparon todos los animales. todos los y caballos y todos colores ya. colores y... Diccionario y todo. Ya. Everything. Who came up with the name? So, Alonzo over here ¿Por is qué la a, vivencia? is a Tenía madman. una lista de nombres como de lista de grupo igual, así. y sí, bro. So, ¿O cuál otro, what was like the runner-up name? What was the first one? the runner-up was la eminencia. Yeah. Oh, Eminencia. Hey, that's not bad either. It wasn't bad, bro, pero sabes que The meaning? Ese- Or you eso- the more the meaning? pues sabes que or- la eminencia ya estaba más, it was out there already. Oh, shit, So okay. ya, o sea, como grupo eminente, la eminencia y todo eso ya era
ya lo podías buscar tú en YouTube, ya había grupos y todo eso, ¿me entiendes? Y ya entre varias ideas y todo eso, caímos en la vivencia. Y de hecho, lo bueno es que caímos en ese nombre ya con todos los que estamos aquí. So it's not like ya teníamos el nombre and it's like invitamos a todos. Now you have to adapt to it. No, like everybody was in the group already. Everybody had a say in the Yeah, name. Like the it name. was ¿Qué les you know, a parece? tally, you know, like whoever liked it, you know, say I and Yeah. you know, I object. Yes. Sí, sí. Y pues honestamente, bro, sin querer queriendo, o sea, la palabra vivencia quiere decir experiencia, Yeah. ¿me entiendes? Y todos traemos, hemos vivido de experiencias. Y como quien dice, estamos trayendo como de nuestras experiencias a este proyecto, ¿me entiendes? So, como que it felt right, ¿me entiendes? La vivencia, I mean, it just kind of rolled nice. The meaning's nice. Y pues honestamente, you know, everybody was cool with it, you know what I mean? So, y pues that's where we're at right now, you know? That's who we're at. We're gonna take a little pause. El bebé, he has to fucking take a shit or take a leak or something. Oh, yeah, dale. 2 shakes, 2 shakes, buddy. After the second shake, you're just having fun. ¿Ah? No. No, cuando sientas la mordida, no te I'm just kidding. No hay nada que morder, anyways. Bro. So, yeah, man. So, es la historia. Y pues, honestamente, para toda la gente que nos está mirando, promotores, igual, you know, gente en general, ¿me entiendes? Aquí estamos, o sea, un grupo nuevo, proyecto nuevo aquí en el área de Chicago, Norteño Sax. Pero aquí, igual, a sus órdenes, listos para alegrarles sus fiestas y todo Yeah, eso, ¿me definitely. entiendes? Y lo bueno, como dices tú, de que o sea, la base por decirlo, porque se puede decir más o menos la base de parejas, pues norteño, el sax y el acordeón, pues se ocupa la base, Like ¿verdad? you have to have sax, accordion, bass, Tienen que drums. hacer como mancuerna. dijiste, la Yeah. batería y el sexto, Yeah. ya han tocado juntos y luego Secciones, o sea. ya de son secciones, secciones. Yeah. y o sea, tú te acoplas con la batería ya sabe tocar norteño sax, ya no les da miedo agarrar una tocada de 3, 4 horas, sino 2, 3 horas, Well, type nada, bro. shit. I mean, that's the real trick right now, ain't it? No, Wow. pues a mí improvisar las clásicas, nomás es acomodarse en los tonos, pero ustedes traen la base del sax y el acordeón, ¿no? That's the main thing. Porque 'Cause la melodía. that's the melody, yeah. La So melodía. that's Ya a se good thing conocen. too. Like I know a lot of songs for some damn reason. Like I listen to a lot of songs and I could, you know, take them out right then and there. So the good thing with Angelito is he's actually. We're back. Channel 5 News. How did it go? Oh, you're not making me laugh, Jesus. I had to step out for a second. Yeah. You're all in one piece, or ¿Qué preguntó? or you're missing your shoelace. No. Continue. Come I forgot what I was saying. We were What was I saying about saying? the repertorios, güey, Angel. Oh, Yeah, yeah. with you too, bro. Who? You too. No, like the good thing with Angelito, like if I play him a song right then and there, like he's quick enough to catch it and, you know, follow me. So like that's one of the good things también. I mean, even just by himself también too. Like even with that, like when there's some song, when there's some, What's going on? when that, like if there's a song that he needs by himself, he could take it out right then and there. And that's what I like too, because for me, like I've never played a song before, or if I haven't played a song before, I could take it out. Same thing with him too. So like with me and him, that's the hardest thing really, because as far as bass, drums, quinto, all that, it's simple, you know, like what tone and that's it. Con que la melodía salga. Yeah, that's the thing. Sígueme. Yeah, like when we're in those situations, tranquilo. Like we're pretty good on like adapting. Like I usually tend to go with him. Like he's like, hey, ¿cómo va, güey? Así va, Dele, así va. ¿Qué tono? Or like, ¿cómo va? Just give me the like the little melodía or whatever. And I'll Just like the beginning. the just a beginning tip. or whatnot. Ya de ahí pues ya arrancamos. Sí, exactamente. Easy. But we tend to work good, like musically. Yeah. Especifica. Yeah. Me and him, we tend to work. Good. No, es lo bueno, güey, que y desde el principio que traigan ese tipo de vibra que dijiste tú, you know. Ahorita que estamos aquí, you guys three play together, what was like,
because it was like literally one, one back to another las salidas. Exactly how we're sitting right now is exactly how it happened. Exactly. That's, I This remember, guy, then know, and then because it's because like with me, se sale Alonso y pues No, aclarando, Yeah. bro. Like, y mi salida fue like individual, bro. Like, I didn't No, fucking. you No did- les dije a ellos nada. Ya diga, ya. Neta, bro. Neta. Yeah, because I remember Ya teníamos from- este plan. No, I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. I don't want to start shit. I'm just kidding. I remember you telling me you're like that you were gonna take a break. I was like, oh shit, that's badass. Porque se sale él y entra Raúl que está con nosotros, So like we were out without a bass player for like 2-3 weeks, but we ended up getting a tuba. Me and Saludos you. al compa Marcos. Saludos. He got back in the game and he came with us. And no sufrimos tanto, like the and it was just one, it was just, and then we went from with bass norteño, or like whatever, norteño banda. to norteño banda, which tuba, which es con lo que empiezo yo llegando aquí con True. escuela, tuba. It's full circle, bro. I was so used to fucking tuba all the time, so we get tuba and I'm like, yes, fuck, Yeah. and sales tú, and then a couple weeks later, Yeah, I think it was like they 2 were weeks like, later. they're like, hey, Angel's leaving too, and then all of a sudden he gets out. He doesn't say it. We just see different people in the mix, yeah, Yeah, I man. get out. like. Like, What's your? I mean, we did- had a hey, did you pact. get out? They kick you out, Angel. Go. I heard, Hey, I heard, what did they Hold tell on, you? No. What did they tell I don't you? know the I heard they story, kicked that's him what I'm out, saying. bro. Yeah, I don't know the story. That's. Yeah, I could heard a lot of Did- shit, but hey, did they- I could speak the truth right now. I'm just kidding. Nah, Saludos ahí al compa we're all Carlos. friendly here, dude. I Yeah. got no beef Puro with aguacate. nobody over Eso. there. It was simply my time to go, bro. That was it. You just like was it more that you weren't like comfortable anymore, or just you didn't want to deal with certain stuff? Es or- que ya no estaba or yo was it- allí, yeah, por like, eso. or did you miss Alonso, or what was happening? That's the main reason. A little bit of everything, bro, I guess. I mean, it's because, like you're saying, like, ya teníamos una vibra chingona. Yeah. Ya habíamos pasado por muchas tocadas juntos. All this tea, no, it can get interesting. I'll tell you we that. got the now. tea. It could get interesting. We had a good thing going, bro, and then, como tú dices, now that like we're running like our own show, ya our vote means a little bit more now, and pues antes maybe it wasn't, maybe it was. I mean, who knows? But my opinion, I just wasn't happy there to a certain point Yeah. anymore. So then I felt like my time was over, and after that gig, I just basically extended my hand to him and I said, "Thanks, it is what it is." It was just like a one day to another. Yeah, my thing Decision, was or no, it was kind of built up Yeah. from everything, from a few things. Pero I was just kind of like, it is what it is. I'm willing to help you guys out until you guys tell me. That's it, yeah. Until you guys find somebody or something like that. Y así quedó. I think I helped them out like 1 or 2 weeks story after that. Ellos me dijeron que like they'll tell me si necesitaban la ayuda. They reached out. I gladly went to go help them. Todavía en diciembre, que les faltó acordeonista, hubo un fin de semana una semana, right, que Ricky, I think, got in contact with me. También hablé con Lalo. They basically said, hey, like, nos echa el paro el viernes aquí una privada y el sábado nos vamos a Las Vegas a tocar. Oh shit. And I was like, yeah, let's do it. I Let's mean, go. I'm here to Hell make yeah. money, bro. At the end of the day, I'm here to make money and for everybody to be happy. Especially here now with my own thing, like Yeah. with these guys and stuff. I want everybody to be happy, man. Everybody to go home with a pocket full of money. That's the main thing for me. What was the saying? What was the saying? Pocket full of sunshine. No, No. no, it was a pocket full of memories. Oh, pocket full of memories. Yeah. But yeah, my time was, it was a few things. I'll be very honest. There's a few things that were built up that I personally would have probably done different. Yeah. It is what it is, but I don't have any regrets of anything that happened there, dude, because I learned so much from them. Personally and like musically, like they're beasts. Mis respetos para ellos porque Musicazos, like yeah, bro. the musicazos a madre. Yo, like my first time ever when I went there to like jam at like Lalo's house, like my first thing was like, holy shit, Angel's voice. Yeah. I was like,
damn, dude, this guy can freaking sing. Y eso que a mí, like, desde antes, yo lo seguía cuando ellos estaban con Brigada. Yeah, Because exactly. I enjoyed how they played, dude. Yo cuando I went to finally, like, meet them and everything, I was like, holy shit, these guys can jam. Yeah, 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 I was they're- like, de they're aquí bad soy. jam, Yeah, bro, si le hell puedo yeah. atorar aquí, I'm like, de aquí soy. Yeah. Le aguanté hasta donde pude, you know? And I'm really glad that I experienced all that, dude. I really am, because I learned a lot and I had a lot of fun experiences with Arroyero in general. Yeah, A definitely. lot. bro. Like, pudimos grabar como en el estudio, grabamos un chingo. Pudimos hacer un video en un rancho where I have like my horse. Saludos al rancho Los Agatecanos. Saludos, Saludos a saludos. Don Chilo. Yeah, Don Chilo, Jose, Gracie, all the familia. Real nice experience, man. Honest to God, and I don't regret. Que any los of it. esperamos en el primer coleadero este Sábado. sábado, Este ¿eh? sábado, Yeah, sábado. la vivencia presente. Oh yeah. Va a Hey, haber it's gonna be a peda. nice weekend, bro. Oh, yeah. 70s. 70s and 80s, It's gonna bro. be Get that sexy. shit. Yes, Yeah, sir. so I don't Get really the thongs regret. out. I don't regret any of that, dude. There was 2.5 years, whatever it was. Great experience, dude, and great musicians, great people. At the end of the day, I had a good time. I really did. Yes, why did you call it quit so quick? Because Shit, there wasn't alright. an announcement or anything, bro. Well, You yeah, I just, mean, you just- okay, yeah. De por sí, I'm not even on Facebook or social media. yeah, yeah, I mean, the last time I posted was probably like a year or 2 years ago, before I joined the group. yeah. So when I first, So tried you to got push the old group out. picture in there. Yeah, oh, my pictures. Bro, I él think se from, like- llamaba Alan Alerta Cero on Snapchat, like, for the, and so we're like, dude, ya cámbiale el nombre, güey. Yeah, and then I put. I thought, Alan yeah, Arroyero. you could only change it one time a year, motherfucker. That's fine. No, I have to change it now, but now I'm gonna change it to something different. I can't. Hey, be yeah, I just typical. put my Be last name. So I need to put my Alan last name, Sachs. my social, my credit card, my credit score, all that shit. I gotta put all that down because I can't with a fucking group. Because now then you only got that one time a year. Anda, güey. So did you follow Angel? Be like, my boo's leaving. Let No, me, well, let me I go." mean, okay, look, let me tell you this. Hold on, let me tell you. Let me tell you this. No, okay, look. On the Netflix series or the movie, have you seen the Damsel with the dragon and shit? Damsel? Yeah. No. No, okay, well, it's like a pack that me and this motherfucker had since we first started. So there's a scene in Damsel where they cut. Un They pacto? do the Oh, the The blood blood, oath. blood? Yeah, and I was like, Okay. look. So we had this little thing going, like, if you leave, I leave. If you move, I'll move. Yeah. Type shit. And then he was like, if I leave, you leave. If you leave, I leave. Type shit. So when Alonzo left, I was like, man, fuck that motherfucker. You So were I like- was like, cool, whatever. And then the vibe was a little off. And then I didn't really feel that comfortable. Angelito didn't feel that comfortable either. So we had this thing where like Angelito was like, man, I feel like jumping ship. And I was like, look, if you jump, I jump too. I was like, fuck all this shit. Like me and him are tight as fuck, as you can see through the whole episode. yeah. I don't know who is that. Wendy Mugre right there. I saw That's Wendy. Shout out to Yeah. my baby Wendy. Yes, So yeah, when he was telling me, he was just like, look, but then those few weekends we had a good amount of hours. We're like, fuck it. And I told him, I was like, look, hold on, pimpin'. I was like, look. if you're gonna jump the plane, don't do Yeah, it I was yet. like, Wait if you're for gonna me. jump, I was like, give Wait, wait. me some Dijo time, Rachel man. Delgado, all this tea. Wait a minute. Oh yeah, Spilling some tea. there's a lot of tea bags. No. because the weekend that I left was that it was a holiday weekend. What was it? Labor Day? It was, I think, Labor Day? no, Labor Day. It was Labor Day. Labor Day, Because yeah. it was towards the end. Damn. Weekend, Yeah. All we had, fucking way I was leaving before that. the only thing we had was just like that whole month was I think 2 or 3 weekends que estaban chingones, like 4 or 5 hours, privadas, bad as fuck. And I was like, if you want to jump, I'm with it. I was like, just give me some time. Like hold on. We're going to jump and we're going to lose all this We'll money. finish at the end of the month. Yeah, I we'll was like- jump ship at the end I of was the like, month. at the last game, we did everything. We beep, 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 beep. We're like, okay, cool. I was like, this is the last one. Like, this is the last one that's a good gig and whatnot. We're like, fuck it. Let's call it this one. We're like, Well, all I right. called it before you, regardless. I know he wanted to jump before, and I'm like, Yeah, I nigga, thought like, he come jumped. on. I'm like, Yeah. you're gonna, You're like, wait for me, like, fuck. yeah. I was it. like, hold on, Yeah. hold on. So yeah, after that, he was like, okay, fine, fuck it. He was like, fine, let's Baby leave this in. day. So I was like, all right, cool. So we get all that money and whatnot. Está bien, está chingón. So, and it was Herradura.
and we were notorious for getting stupid as fuck at herradura. La famoso día de la herradura. El famoso día de la herradura. De eso no se habla. What was that about? So then, yeah, Decisions. no, it wasn't actually even herradura. The herradura one is when, was my day. when you told them, yeah. Yeah, mine was Azteca, but no one knew. Nobody had any clue. And then I remember, I think even Ricky, I would drive with Ricky. Ricky would pick me up and we'd be in the truck and he would tell me too, like he kind of had a, like a hunch, Dangerous for y'all. You ain't lying. Nah. So like Ricky would tell me like when this guy told, he's like, yo, I'm gonna get out already. He was like, I'm gonna only help you guys out to Azteca or La Sierra, whatever the fuck it was. So then Ricky would we were talking shit on the way back and he was just telling me and I would I kind of felt bad in a way, but I was just like, no, bro, like I'm gonna stay with you guys to the end, well, I'm gonna be there forever. But at the end of my mind, I was just like, man, I was like, no, we gone. We out here. I was like, we out. But little did anyone know. The only one I think that knew was Angelito acá. Mi nalga acá. No, but I remember walking into the Azteca back room. No mames. And no me acuerdo, lo que sí no me acuerdo es quién me dijo de que you were basically giving your fucking Give my 1 day notice. Yeah, you're giving your 1 day notice, and I don't even think I realized it at that moment either, porque I remember going into backstage, y alguien nomás me dijo, he's talking to him, he's leaving, and yo sí me acuerdo que me quedé, I was like, cabrón, ¿qué está pasando? So then I went, and then I see you talking to me, y me metí un putizo atrás al cuarto, y dije, no, de pendejo me voy para allá. Para decir, hey, iban a decir, tú eres el culpable. Tú, cabrón, ven para acá. Ven, Ya no nos dame. ayudas. Digo, ¿para qué chingado me meto para allá? Yo, ay, no, qué It's like if your sibling's getting in trouble, you're like, let me get the fuck out of here before I get in trouble too for no I fucking saw him, I reason. was like, oh shit, she's Me van a madrear. happening, and I was like, fuck that. I still think it was Alonzo that caused everything though, but It was. For everything. Maquinaria. Fucking, who's the Energy Boy? Exteño. Oh yeah, I remember that shit too. God damn. Yeah, shout out to Mando Terrazas from Oh, yeah, Fracture. Mando. He says that he says que yo soy el culpable because like I think like probably like before me last year no había tanto desmadre, and then me salí yo and like all of a sudden everyone's fucking Making changes. and Saxteño's shit. done by the end of the year, and then like Maquinaria in Texas and Energy Boy split and all this stuff. So like that's like the running joke that we have. And he's like, dude, tú causaste todo, bro. Like you're the cause of everything, Yeah. man. So Moviste los pinches. I'm like, bro, it's just Chicago, man. Yeah, Like it's it's just crazy. another year, man. Yeah, just another year. Just they made more. Se hizo más ruido, pues. Pero cool though. It's cool. Like I said, me personally, I don't regret anything that happened there, dude. I had a fucking blast with those guys. Ups and downs, but man, nos traían, like personally, like I'll speak for Lalo, nos traía bien pinche correteado. Pero man, I loved it because at the end of the day, I was going home with a freaking pocket full of money. We were like Yeah. prostitutes up and down. Dude, veníamos it de gives you pinche. the experience, bro. The Yeah, pressure, bro. dude, You got a lot of pressure. Y yo como en going realidad there, yo you nunca know? había vivido eso, like at least like he was going out of state at a certain point. I think like you were out of state, no, like I had never lived out of state like that, dude. Like not traveling así on tour type shit, pero at Going least to out of state gigs. yeah, like the few times that we would go out of Did you state, guys- it'd right, be you new for guys me. Texas. You guys did. Did you guys do Texas? Right? No, You we didn't do Texas. Not with No, Arroyero. no. You guys did. No, oh, we you had did already bands, Vegas. yeah. I did Vegas with them just because les fue echar la mano, but Yeah. even that, like, I got to experience Vegas because les fue echar la mano, les hice el paro, but I'm like, es como yo les dije, like, hey, yo estoy para ayudarles, I don't care. Yeah. And it was cool, man. I got to fucking experience Vegas. How badass is that? Yeah, definitely. Not everybody ends up, being able to go in different further states yeah. than, Indiana, Michigan, Iowa, Y a mí me- Wisconsin. A mí me tocó Vegas con around- Saxteño, you Yeah, know, there like you that go. was, y honestamente, like, nomás conociendo a los que conocía y conociendo a los demás, like, dude, we had a blast, bro. We had a freaking, con Misael, con Misa. Yeah, Con- Misa. Saludos Primo a Misa. Misa, el primo Primo Misa. Yeah, we hit, Hijo, y Joelito, we hit the downtown Fremont experience, and we had a blast, man. Yeah. Nah, but man, best wishes for this is the summer's coming up. Y pues hay que darle chingazos, bro. I mean, there's a lot of changes this year with a lot of bands and pero pues
El sol sale para todos, man. There's enough work in the Oh, yeah. city. There's work Que for a everybody. veces, güey, hace falta músicos y grupos, bro. You know, it gets heavy during the summer. Right now, Oh, yeah. I know, you know, it's a lot of shit going around with the economy and stuff like that. But I mean, you know, once you get that little extra cash or want to do that party, pues I mean, estamos todos disponibles, you know, los grupos. Yep. It's just Y your pues, preference. I mean, what yeah, type of style? preference, No más. bro. I mean, Al there's que, you know, everybody. preferences. So, y pues no, aquí están los guys, you know, de la Vivencia. No, y claro que sí, bro. Y antes que nada, pues quisiera también agradecer aquí a mis compañeros, pues, con los que ya conozco, con los que acabo de conocer a través de este proyecto, por formar parte de este proyecto. Lo que hacemos, el primo Saúl, Nelo, Mike, Luis, vamos a tratar de formar lo que haciendo un equipo muy fuerte. Como dices tú, acerca del trabajo, les deseamos a todos los colegas, a todos los grupos, buenas vibras en lo que haciendo en esta temporada que pues, ya va a levantarse lo que haciendo el verano. Igual que nos vaya bien a todos nosotros, a los clientes, para que sigan contratando a los grupos de aquí, igual nosotros, la vivencia, al pacto, como de que no, a todos los colegas músicos, o sea, good vibes all around. Al compa Héctor, que seguro rato ahí mandando saludos. Al compa Héctor ahí, También, paisano de Durango. exactamente, De Juan para los FB, zares, ey. los Zares. Exactamente, o sea, ojalá que todos estemos ocupados, para que sigamos disfrutando lo que haciendo, como dijo el primo, el arte, ¿me entiendes? Yeah. Que sigamos disfrutando el arte y que no dejemos lo que va haciendo, que no dejemos bajar la calidad también, ¿me Yeah, entiendes? definitely, bro. So I hope everybody has a good season, and I hope it goes well for us, and I hope it goes well for everybody, bro. Yeah, definitely, definitely. Muchas gracias a toda la gente que sintonizó en el episodio de la Vivencia Norteña. Que pues ya estaba esperado el episodio, porque sí, se echó buena plática. Y pues es una de las agrupaciones nuevas, you know. Juntos, porque pues como todos ya tienen una trayectoria atrás de ellos. Pero se llegó a armar el cuadro y pues echarle ganas, bro. So I'm grateful that you guys accepted to come out here and talk about the new project, you know, porque se vienen cosas buenas, you know, se vienen metas que cumplir este Thank you, brother. año. Hay va a haber mucho trabajo Ojalá, para bro. todos, you know, primero Yeah. Dios, échale ganas y pues la raza disfrutar de la música, you know, para que vean de que pues aparte de que sí se gana y todo, pero pues uno lo hace de corazón, you know, you do it because you want to. No Exactly, está, bro. la mayoría de nosotros, de los músicos, no estamos obligados a hacerlo, you know. Claro que no, man. Lo hacemos porque nos gusta y everybody has their pace. So, Sería una locura hacerlo por obligación porque esto requiere mucho, bro. yeah, Esto requiere demasiado de ti, mucho sacrificio, bro. y tiene 1 año dedicándose a esto, you know, mucha práctica. Time is money, bro. So, you know, desde morrillo, del tiempo que tenemos en la música, tenemos mucho invertido para no hacerlo con amor, you know. Y es de las cosas que me pone a pensar de eso de cuando empieza una desde morro, que quitas tanto tiempo hasta para jugar a la chingada cuando estás bien morrillo. Ves a otros güeyes que andan, no sé, disfrutando de fútbol, hasta de los pinches videojuegos, de lo que sea. Y uno ahí está como, güey, haciéndose ampollas y la chingada por algo que le gusta, la neta. No, sí. Yo me acuerdo cuando recién empezaba, muchos amigos me decían, pues qué fácil, ya nomás llegar y haces esto, o cantas o tocas esto y ya te pagan. O sea, sí, güey, pero mientras tú estabas juega y juega, pues, uno estaba acá pinche quebrándose la cabeza haciendo la mamada, así. Pero sí es sacrificio de tiempo y pues yo creo que más de tiempo que otra cosa, honestamente. Sí, es una inversión de tiempo y pues, es mucho, la pero... recompensa también es el pago, pues. Sí, aparte sí, sí, sí. del dinero es Y aparte, que la pues gente que disfrutar te lo que haces. contrate y que les guste lo que estás haciendo, you know. You know, cuando vas a tocar y, hey, man, it sounds badass, o que te den esos comentarios, y you're like, hell yeah, you know, echale ganas y te da, como dices, ese up, you know, te da para darle para arriba. So, yeah. Any Exactamente, special bro. shout-outs, guys? Empezamos de allá. De para Yeah, allá. go first. Shout out to everybody that was checking us out and that follows us. Shout out to my mama that was out there on Facebook. She ain't there no more, but Eso shout out to the crees. family. I know she's probably still sneaking around. Shout out to everybody. Shout out to Wendy Bueno, cabrona, and just I mean, just everybody that that follows us. You know, I mean, thank you for the support. You know, thanks for having us on here too. You know,
hopefully this episode was fun and good. You know, especially with Yeah, piss pants over here. el amor. But thanks to Diaper everybody. Pamper booty. But thanks everybody. You know, just keep us in mind. You know, this year we're gonna try to make something good. You know, just jam out and if you guys like it, you know, see. You know, hopefully we make something out of it. You know. Hell yeah, definitely. And to my partner in crime. Échale por ahí, Ángela. What's up, brother? No, yeah, I mean, special thanks to Compa Max, first of all, for having us here, man. We appreciate the invite and everything. Hospitality, it's nice. We'll take a shot right now at the end. Para que no vean mis jefes. Que al cabo, Fíjale, que al cabo no saben cómo soy, de todos modos, right? Casi no te conocen. Casi no me conocen. No, special shout out to definitely my parents, man, my family. The backbone, the support that I have is insane with them. My sister, my little brother, my parents. It's amazing. Special shout out to these guys here. Alan, Alonzo, Saul, Mike, Luis, and Elo. For believing in this, man. 'Cause I know this shit's not easy, but we're trying. A llevar esto a que salga algo chingón, you know? And thanks everybody for the support. All the promoters out there that have been reaching out, man. Thank you. Tony por echarnos la mano. Tony Rojas for the first gig, you know. Thanks for that. Por el parote. Royal Entertainment, Jose. El compa MZ, Lorenzo. All the guys that have been reaching out, man. Estamos a la orden. La Vivencia está para jalar. Y hay para rato. Claro que sí, como dijeron aquí mis compañeros, pues gracias a todos los que nos han estado siguiendo, sintonizando, ahí en las redes sociales. Sí, somos un proyecto nuevo, pero a la misma vez, o sea, no lo podemos hacer sin el apoyo de ustedes. Sabemos que hay muy buena competencia. Quisiera que nos lleváramos, o sea, pacíficamente entre los proyectos y todo eso, nos apoyáramos más. Pero igual, o sea, todo el cariño que hemos recibido hasta ahorita, o sea, ha sido muy, muy bueno. A todos los clientes que nos han llamado hasta para una simple cotización, muchísimas gracias. A los promotores, esperemos que seamos del agrado. Ojalá el norteño Sax, más que nada, pueda levantar un poquito más este año. Pero igual, o sea, a todos los promotores estamos aquí para jalar, estamos a la orden. Y pues últimamente a mi familia, más que nada por entender, comprender el sacrificio. Mis papás llegaron ayer de México. Los he visto 10 minutos, bro. Desde que llegaron anoche, porque ayer ensayamos, hoy estamos aquí. Y pues más que nada, gracias por entender a mi esposa, a mi niña, por aguantar el sacrificio que hacemos, ¿me entiendes? Pero de todos modos, Max, igualmente a ti por tenernos aquí, por dejarnos aquí un poquito de tu espacio para poder presentarnos. Y a mis compañeros que no pudieron venir, a Luis, a Mike, a Elo, como dijo Angelito, lo dijo perfectamente, por creer en el proyecto y por aguantar, o sea, la vara. Aguantar vara desde cero, ¿me entiendes? Y esperemos que ellos disfruten este proyecto porque el proyecto es de ellos también. Definitely. Mi compa Saúl ahí. No, pues igual, antes que nada, pues gracias, Max. Ya gustazo verlo después de hace, no sé cuánto, ya tiene un chingo, sí, ya. Creo. No, pasadito ya, pero igual, un gustazo. Y igual a la gente que estuvo sintonizando por aquí y a los compañeros, al compa Mike, a Nelo y al compa Luis, que no pudieron venir. Igual a la gente que, digamos, que nos apoyaba en nuestros antiguos proyectos, que nos sigan apoyando ya ahora en este nuevo que es la Vivencia Norteña. Igual, pues echándole todas las ganas y pues igual a los promotores estamos aquí para echarle ganas y para trabajar y esperemos que este año sea, obviamente, chingón para todos. Digo, hay muchos músicos y buenos amigos, así que queremos que todo les vaya bien. ¿Cuál es la que le mixteaste de las dos, Wait, güey? he mixed it? He mixed it? He ran out of I one. ran out of one. I don't know. I think it's mine or Mom, it's Mom, ahorita Mom. cae. Does this smell like chloroform to you? Mom, No, Dad, please saludita get off a the toda la line. gente por sintonizar hoy. Hoy estuvo el episodio de la Vivencia Norteña. Que les deseamos lo mejor, que este verano a echarle chingazos a trabajar. Y la gente que los apoya, apóyenlo en todas las redes sociales. A ver los de las redes sociales. Estamos como la Vivencia.
en Instagram, TikTok, Facebook. Nomás búscanos como La Vivencia Norteña, La Vivencia más que nada. Y ahí estamos, ahí estamos. está, a la Good orden, vibes ya, pues, 2024, everybody. Oh, yeah, for Hay que sure. seguir viviendo. Saludcita. Salucita. Saludcita, Rico. Guácala, qué rico. Hijo de su madre. Hey man, you Nos pour some vemos ahí para la gasoline into próxima. this? Saludcita, feliz jueves, que se la pasen a todo dar. Esto fue La Vivencia Norteña aquí en el Chokorreo. La próxima fecha que tenemos es el lunes 22. Mi compa Héctor de la M, conocido previously Héctor from Vanguardia, va a estar con nosotros el Chirris desde acá. El lunes 22. Nos vemos y que se la pasen. Buenas noches a todos. Nos vemos, Vámonos.